வணக்கம். இந்த கருத்தரங்கிற்கு அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். It gives me great pleasure to welcome you all to the virtual launch of the SJV Chelvanayakam Digital Archives. My name is Bhavani Raman. I'm a historian and I teach at the University of Toronto. I want to begin by making a few housekeeping announcements. First, this session is being recorded and a shorter version will be shared online. Second, this is a webinar format, so please share your questions and comments in Tamil or English via the Q&A box. We will have plenty of time for discussion after all our speakers present. All cameras and mics have been switched off for attendees to allow for stronger bandwidth and transmission. The most important is that there is live translation. Our presenters will be speaking in English or Tamil. You can access live interpretation in the other language through the interpretation box. We will also be sending these instructions periodically in the chat box. When you need the interpretation, please click the interpretation sign, click the language you want to hear, mute the original language, and as speakers switch, you might need to turn this on and off. Again, we will be sharing those instructions on chat box. I will now like to begin this session by acknowledging that the land on which the University of Toronto stands is part of the Dish with One Spoon territory. The Dish with One Spoon is a treaty between the Anishinaabe, the Mississauga, and the Haudenosaunee First Nations to share and protect the land. It tasks all of us who reside within this treaty to share the responsibility of ensuring that the dish is never empty, to take care of the land in the spirit of peace, friendship, and respect. The launch of the SJV Chelvanayakam Archives is an extraordinary event for a number of reasons. It is a great privilege for us at the University of Toronto to share in this journey of these papers. We have a number of speakers who will be discussing the importance of Mr. Chelvanayakam for understanding Tamil history and struggles, for Sri Lankan and South Asian history, for historical memory, for the study of law, politics, political imagination, and the study of digital archives. SJV Chelvanayakam was a towering figure of Tamil politics in Sri Lanka between the 1950s and 1970s. He is remembered as Ilathin Gandhi or Thandai Chelva, Father Chelva, or Elam's Gandhi. The terms give you some sense of his importance. He was born in Ipoh, Malaysia, and had a long career in law and parliamentary politics in Lanka. Chelvanayakam's papers thus map public life and history in Sri Lanka from the island's independence in 1948 till his death in 1977. This was a crucial period in the island, but it was also an important period in world history on which research has just begun. World War II had ended in the 1940s. European imperialism was ending. Decolonization and national independence was spreading. For the colonized, national independence was a moment of reckoning. What futures could be built? What colonial habits would be discarded? There was the promise of democracy and imagining anew, but this promise was also accompanied by trauma. Violent attacks on those perceived to be outsiders and minorities, power struggles, and disenfranchisement as well. The partition of British India was ongoing in one part of South Asia. The repression of labor and peasant movements around the Bay of Bengal by newly independent nations was also unfolding. In Lanka, the promise of electoral democracy unfolded along with the disenfranchisement of upcountry Tamils. The linguistic discrimination against Tamils followed. And so in this archive, what we see is Chelvanayakam's commitment to democratic engagement, his journey from the federal constitutionalism to the declaration of Vattukotte in 1976. And it provides a number of different ways of understanding that journey. But the papers are also historical in another way. A number of ordinary people wrote to Thandai Chelva, explaining, documenting their thoughts, their hopes, their grievances, and sought his intervention and assistance. So this archive is an extraordinary trove of these ordinary imaginations and experiences. They show how ordinary people, not just big leaders, narrated this time.
Reading these documents so many years later can be a very moving and deeply emotional experience, as we all found when we began to work with this archive. The importance of this archive, therefore, has made its launch a very, very special journey. All of us at the University of Toronto who have been involved with the curation of this archive had to ask ourselves, what is a library without walls? What does it mean to build a library without walls? Building a library without walls is the vision of many people. I must record here my gratitude to Susili and Malliha Wilson for gifting the archive and the papers and tasking the university with the responsibility of its custody. The papers survived largely because Mrs. Susili Wilson saved and catalogued them with her librarian's eye for posterity. The Tamil Special Collections at the University of Toronto is also the fruit of several years of work. The vision to collect and collate rare Tamil materials at the U of T was first articulated by the late Professor Chelvanayakam, Professor of English and one of the co-organizers of the Tamil Studies Conference at the U of T, along with Ashnan Ambalavanar and Professor Cheran Rudramurthy. That conference was special, and special in part because it was a space for academic, non-academic, younger and older enthusiasts of Tamil studies to share and learn from each other. For archives to live, they must be searchable and open. Otherwise, archives die, they get lost. To build a library without linguistic walls, it was clear to us that we needed catalogs and metadata in Tamil and English at the page or item level. This is one of the few collections to have bilingual metadata in a North American research archive database. So this project is also the vision of a large team at the University of Toronto Scarborough that involves technologists, students, volunteers, digital scholars, librarians, and catalogers for whom this work has been a labor of love. The DSU, our digital scholarship unit, led by Kirsta Stapelfeld at the UTSC, worked closely with our archivist Tanis Franco and their teams. And in a way, the U of T is especially lucky that members of this team brought the insights and experience from working with ongoing Tamil community archive projects, such as those of the Noolaham Foundation. The fruits of this collaboration will be visible to you each time you all click on a page or look up the finding aid. I also want to thank Drs. Ravi Guhadasan and Professor Binda Beck for their generosity, which has allowed Tamil programming to flourish at the U of T. Finally, I hope the archive will be of interest to a wide variety of publics, scholarly, non-scholarly, Tamil, non-Tamil, located all over the world. Building a library without walls is a long process, closely connected with memory, sharing, storytelling. So please do explore the archive. Please write to us. Our archivist, Tanis Franco, will share some contact numbers and emails. We are hoping to organize more events around this collection. So please do get in touch with ideas, comments, questions, concerns. Our team will be very happy to assist, help, and hear from you. We will now begin the program. I will first introduce the first set of speakers before handing over the floor to Professor William Gough, the Vice Principal of UTSC. Followed by me, Professor Gough will speak, and then Malliha Wilson will say a few words. That will be followed by Professor Bruce Matthews, a scholar and friend of the Wilson Archive, who will introduce Mr. Chelvanayakam's life, and Tanis Franco, our archivist, will present the archive. After they speak, I will come back on to introduce the academic speakers of the day. These four scholars, Sujith Xavier, Vasuki Nesiah, Thamilini Jothilingam, and T. Sanathanan, will then present their work. We will finally open the floor for discussion, which Thamilini and I will moderate for our panelists. Our live interpreter is Dr. Purni Arasu. Dr. Arasu is a feminist activist. She's currently a field researcher in South Asia for the Culinaria Research Institute at the University of Toronto.
She's an oral historian of South Asia and a Tamil studies scholar. Our thanks to Ponni for doing this. I'm not sure if you can see Ponni right here. Okay. Now, let me now introduce our first set of speakers, Dean Gough, Malliha Wilson, Bruce Matthews, and Tanis Franco. Professor Gough. Professor Gough earned his PhD in atmospheric and oceanic sciences at McGill University, Montreal. Upon completion of his doctorate in 1991, he joined the Department of Environmental Sciences at UTSC. Professor Gough is a leading researcher of climate change in the Eastern Arctic. And he studies climate change impact assessment, numerical ocean climate modeling, and air quality. Dr. Gough began his term as the Vice Principal Academic and Dean at UTSC in July 2016. After serving as Vice Principal Academic Dean, Vice Dean Faculty, Vice Dean Graduate Education, so he's had a number of academic administrative appointments at UTSC. Malliha Wilson. Ms. Malliha Wilson is a lawyer practicing litigation at Nava Wilson LLP. Previously, she served as the Assistant Deputy Attorney General of the Government of Ontario from April 2008 to November 2016. She was the first and only visible minority to hold that office. She has appeared before the Supreme Court of Canada and the Ontario Court of Appeal in over 20 cases. She specializes in international human rights, constitutional, and Indigenous law. Ms. Wilson is Mr. Chelvanayakam's granddaughter and took a leading role in the donation of the Chelvanayakam papers to the University of Toronto, Scarborough. After Ms. Wilson, Professor Bruce Matthews will speak. Professor Matthews is Emeritus Professor of Comparative Religion at Acadia University, Nova Scotia. He was Dean of the Faculty of Arts and the C.B. Lumsden Professor of Comparative Religion, Asian Cultures and History. He has written about politics and religion in Sri Lanka and Myanmar, and was a close colleague of Jayaratnam Wilson, Mr. Jayaratnam Wilson, the son-in-law of Mr. Chelvanayakam. Tanis Franco is the archivist at the University of Toronto, Scarborough, where they acquire, process, and facilitate access to archives and digital collections in the Archives and Special Collections Unit. Franco has over 9 years' experience working with archives in university and cultural heritage settings, and holds a Master of Information Studies from McGill University and a Master of English Literature from Concordia University. Now, before I hand over to our Vice Principal, Professor William Gough, let me repeat again. This session is being recorded and a shorter version will be shared online. Second, please share your Q&A comments in Tamil or English via the Q&A box. We will have plenty of time for discussion after our speakers present. The most important is live interpretation. Our presenters will be speaking in English or Tamil. You can access live interpretation in the other language through the interpretation box. Click the interpretation sign, click on the language you want to hear, mute the speaker's original language. And with that, I now request Professor Gough to say a few words. Thank you, Professor Raman, for your kind introduction. I thank you for curating today's webinar and for your excellent scholarship, which is a source of pride at the University of Toronto, Scarborough. I have served as the Vice Principal Academic and Dean since 2015. I'm so pleased at the development of our library's archives, and in particular, the one we are celebrating today. I welcome our distinguished colleagues and valued international guests to today's event. Thank you for taking the time to attend. Due to other demands on my time, I am not able to be with you in person, and so have prepared these pre-recorded remarks. It is an honor for us to have you join us in the celebration of the official launch
of the SJV Chelvanayakam fawns at the University of Toronto Scarborough Library. As Professor Raman mentioned, the U of T Scarborough Library has done extraordinary work in organizing this archive, documenting these works in English and in Tamil, and digitizing the collection to maximize accessibility of this important material. On many levels, this is critically important, including expression of academic freedom and our campus commitment to access for all, including persons living with disabilities. I welcome you to engage with our full slate of esteemed speakers as they comment on the remarkable life of Mr. Chelvanayakam and the development of this historic archive. I invite all of you to explore these newly available materials in the U of T Scarborough Archive, as well as other archives at the University of Toronto more generally. We are deeply grateful for Cecily Wilson and her daughter, Malliha Wilson, that they have chosen to donate this collection to the University of Toronto Scarborough. Thank you and enjoy this webinar. Thank you very much. Vanakkam. My name is Malliha Wilson. In 1983, during the riots in Sri Lanka, my grandfather's residence in Colombo was attacked, and my family members who lived there at that time, my grandfather having died in 1977, had to flee. Along with the human cost, at issue were my grandfather's documents, which documented and evidenced the political history of the Tamil people of Sri Lanka during the post-colonial period until his death. My mother had the foresight to gather these documents and have them transported to Fredericton, New Brunswick, which is where they lived, my parents lived. Subsequently, they were brought to Toronto when my parents moved there. Throughout this time, my mother continued to work on classifying and organizing these documents until her eyesight gave way and she could no longer do this. She is a librarian by profession. The question then arises as to how and why they ended up at the University of Toronto. A few years back, Dr. Ravi Gugadasan gave a very generous donation to the University of Toronto, Scarborough campus. Now, Parliamentary Secretary Ananda Sangari invited me to celebrate this wonderful donation and introduced me to Georgette Zanetti, who was closely involved in having brought about this donation. From there, the idea of donating these papers to the University of Toronto came about, and finally, the papers found a safe harbor. If not for Dr. Ravi, Parliamentary Secretary Ananda Sangari, and Ms. Zanetti, it is unlikely that the Tamil people and others around the world would have access to this critical part of our history, and I give them my sincere and heartfelt thanks. In addition, I sincerely thank the wonderful team at the university with whom I have worked so closely. Professor Raman, Tanis, Franco, and Thamilini Jothilingam have headed up a committed and passionate team to bring about the launch of the fonds. To the University of Toronto, my deep gratitude for providing a safe harbor. Finally, why the University of Toronto? Canada has provided a safe and secure home to hundreds of thousands of Tamils who have had to flee Sri Lanka. There is a vibrant, thriving, safe, and secure Tamil community and culture in Toronto. What could be a better place to keep these documents and then make them available to the world in order that we and others come to know about our history? My grandfather was first and foremost dedicated to the Tamil people. There was no compromise on that. He was of a serious disposition, but at the same time shared a great love with my grandmother
and for the year that I was left behind in Sri Lanka, very caring of me as well. With respect to his political work, my father, in his biography of my grandfather, wrote, Chelvanayakam had fulfilled his historic role by the time of his death. He had awakened the Tamil people from a deep slumber to an awareness of the danger lurking in the shadows. In so doing, he created a strong Tamil self-awareness, which evolved into a Tamil solidarity, which refused to bend to the will of the Sinhala Buddhist state. Chelvanayakam lit a candle that could never be put out. That candle is Ceylon Tamil nationalism. Thank you. Good morning. S.J.V. Chelvanayakam was a celebrated politician, lawyer, and champion of communal rights in Sri Lanka. He was and still is referred to in his community as Tanti Shelva, father, because of his strategic importance as a founding figure of Sri Lanka's modern Ceylon Tamil political consciousness, and as their singular parliamentary leader for over 2 decades in post-independence Ceylon. I feel it is more than fitting that a crucial archive of Chelvanayakam's surviving correspondence be kept at the University in Toronto, in part because Toronto is now home to several 100,000 people whose ethnic roots and cultural identity are associated with Ceylon. Looking through the online archive, one encounters many names of key personalities in the political and cultural settings of Sri Lanka over a period of nearly 4 full decades, 1940s to the 70s, such as correspondence with Epipillai Amirtalingam, A.K. Ponnambalam, T. Tyagaraja, Murugayasan Chelvam, and W. Selvadurai, to identify but a few remarkable individuals. And they give witness to the political challenges of communal representation in the years following independence in 1948. But my aim is also to provide a brief recognition of some of the more strategic political and cultural events which marked Chelvanayakam's productive political life from the late 1940s to the 1970s, events in which he was specifically involved. And I recognize at once that it is not remotely possible to do more than provide a brief commentary, essentially just to launch today's discussion. Although I was a student at Paradinia while Chelvanayakam was still alive, he died in 1977, it was never my privilege to meet him. I did, however, have the opportunity to know some of his immediate family, notably his son Chandrahasan and his daughter Cecilia, as well as his son-in-law, the foremost political scientist, Alfred Jayaratnam Wilson, and Chelvanayakam's grandchildren, Kumanan, Maithili, and Malliha. It is altogether fitting that I acknowledge Wilson's key work on this very topic, S.J.V. Chelvanayakam, a political biography, set down in 1994, as well as his Sri Lanka nationalism, its origins and developments in the 19th and 20th century. Arguably, 2 of the most important scholarly accounts which have Chelvanayakam's key role in the history of modern Lanka as their central focus. A few biographical observations are in order. Chelvanayakam's family had Jaffna roots, but like other Ceylon Tamil professionals in the era, his parents had taken employment in Malliha, where he was born in Ipoh in March 1898. He returned to Ceylon without his parents in early childhood for education, but remained close to his mother's former home in Teliapalai and to the embrace of close relatives, including his mother's brother, S.K. Pranaya, an Anglican minister who became a close counselor to Chelvanayakam. A learned and erudite trilingual person, Chelvanayakam received an external science degree from the University of London in 1918 and taught science briefly at Wesley College, Colombo, before turning to law as a lifelong professional and practicing at Hofstorp, which was considered Ceylon's legal center at the time. He did well in this initiative, building up a dependable reputation, respected by colonial authorities
as well as by his own community. In 1927, Chelvanayakam married into the prominent Bar Kumara Kulasinghe family in Telapalai, and with his wife Emily Grace and 5 children, S.J.V. Chelvanayakam was in his early 30s at a time when his political complexion of still colonial Ceylon underwent substantial changes. It was a time when the Donoughmore Commission of 1931 provided for universal suffrage for the island, and representation in a legislative council was by territory, not by communal population strength. An incumbent board of ministers was completely dominated by Sinhala representatives. At the time, Ceylon's ethnic composition would have been approximately 65% Sinhalese, 11% Ceylon Tamil, 15% Indian Tamil, 5% Moor, with the remaining fragment of burghers of European extraction. The various ethnic groups, not surprisingly, closely identified with their cultural and linguistic traditions. None favored being assimilated in a manner that could lead to the disintegration of their heritage. Early promotion of what is called consociationalism, or overarching accommodation between elites, was a possible solution, but only briefly, soon overtaken by each community's concern to safeguard their identities. Tamil national awareness was politically expressed by Tamil State Council Representative G.G. Ponnambalam's 1949 All Ceylon Tamil Congress, which proposed a 50-50 representation in the fledgling democracy. That Tamil Congress made way for the so-called Federal Party, the Alankai Tamil Arusukadji, ATAK, in 1956, which in 1972, under Chelvanayakam's competent leadership, coalesced with other Tamil and labor groups to become the Tamil United Liberation Front. A central political aim of these initiatives was the introduction of a federal-style polity for the island's several communities. The Ceylon Tamils wanted to maintain the territorial, language, and cultural status quo as it existed in pre-independence times, in the face of a dominant Sinhalese Buddhist nationalism politically reasserting itself. Clearly, thoughtful and focused leadership on both sides was an essential, which Chelvanayakam was fortuitously in a position to provide for 3 decades. The Federal Party pressed for such crucial items as the federal union of 9 provinces, 2 of which were Ceylon Tamil, for no so-called colonization of or Sinhalese encroachment on traditional Tamil territory, for unity of all Tamil-speaking peoples, and for recognition of Tamil as a language of the state, along with Sinhalese. These remain Chelvanayakam's key identifying cultural and political aims over his long career. Chelvanayakam was intimately associated with crucial so-called political pacts with Sinhalese leaders over a period of 2 decades. The first was the most promising, the SWRD Bandaranaka-Chelvanayakam Pact of July 1957, a chance to bring some language parity to the island and some autonomy within the framework of a quasi-nationalism, but tragically undone by Bandaranaka's assassination and the less compromising government of Mrs. Sirimava Bandaranaka. A second opportunity to formulate an appropriate political formula was the Dudley-Senanayaka-Chelvanayakam Pact of 1965. Chelvanayakam's federal party was powerful enough to make or break a Sinhalese-dominated government, hamstrung by its own 2 parties at each other's throats. And Senanayaka made important concessions, including so-called district development councils, recognition of the North and East as a Tamil preserve and homeland, an alteration of the Language Act to enable Tamil to be a parallel official language of judicial administration in the Tamil provinces. As A.J. Wilson writes, the BC and DC pacts were evidence of the Sinhalese leadership's understanding that there was a Tamil minority
whose rights could not be trifled with. With the 1970 defeat of Senanayaka's somewhat more conciliatory UNP government by Mrs. Bandaranaike's United Front and her Sinhala-dominated 1972 constitution, the political ambitions of the Ceylon Tamils, up until then relatively peacefully embraced, were radically upended. Chelvanayakam, who had resigned in protest over the 1972 constitution, was no longer in robust health and died in 1977. Some of his last words focused on whether the Tamil people had a right to determine their future or whether they were to be a subject race. Let me end these few observations on a personal note. In 2007, I was in the small, largely Ceylon Tamil city of Mannar near the front line between the liberation tigers of Tamil Elam and the Sri Lankan army as a member of a small international group of observers of the conflict and its tragic consequences for human rights. Distant artillery could be heard in the background, especially at night. To me, however, there was a symbol of importance near the town square, a fine statue of S.J.V. Chelvanayakam, one that captured the dignity and yet authority of this gracious person. We drove by that statue every day, which I always quietly acknowledge with a namaste in honor of a heroic figure, not only for the Ceylon Tamils, but for Sri Lanka, and indeed for the human race with its ever-present struggle for human and political rights. Hello, everyone. My name is Tanis Franco, and I'm the archivist at the University of Toronto Scarborough Library. I had the honor of processing and organizing the SJV Chelvanayakam Archive. It has been about a 2-year project of consulting with Dr. Bhavani Raman, Malliha Wilson, the library's digital scholarship unit, and other community members. And I'm very happy that we are able to digitally launch this archive today. I'll first speak about the process of organizing and receiving the archive. The phone contains 1.9 meters of material spanning from 1921 to 1988, although the bulk of material covers the period from 1960 to 1977. The phone is organized into 3 series. The first series contains Chelvanayakam's personal and familial material, such as family correspondence. The second series, his professional material, is the focus for today. This series reflects the daily operations of the Federal Party and documents the daily life and struggles of Sri Lankan Tamil people from the 1950s to the 1970s. The series covers such subjects as seen here in this word cloud. The types of material include election records, correspondence between members of parliament and community members, correspondence and records documenting grievances and political issues, and administrative records. The series is also where we began digitizing material, which I will get to further. When first organizing the Chelvanayakam phone, I noted that a little over 50% of the archive was in Tamil and a small percentage in Sinhala. My suggestion then for this archive was that I needed considerable assistance to understand the pieces of the phone that weren't in English, and that we should provide the finding aid in both languages used in the phone, English and Tamil. So with that note, here's what the archival database looks like at the University of Toronto Scarborough. Here you can browse through the archival descriptions as well as download a PDF version of the archival finding aid. With the assistance of translator Thamilini Jothilingam, we were able to translate and catalog the material in both English and Tamil. And here you can see the Tamil version of the site. This archival platform is built on the open source software called Archives to Memory. We also provided back to the community by contributing a translation of the web interface of Archives to Memory,
which is now available for everyone to download and use in their own archives. On the left is a photograph of the organization phase. Chelvanayakam's professional papers were actually already meticulously organized through his own numbering system, which is preserved in the cataloging. The photograph on the right shows the physical loss that occurred on some of the papers. This can include tearing, burns, or watermarks. As you can see, the fragile papers are now encased in protective archival sleeves, which will greatly prolong their lifetime. I think the fragility of these papers demonstrates the reasons why archives as primary source documents are so important to history. Archives are not just limited to the type of work that created them. They also serve as a resource of preserving histories and cultures to revitalize languages and traditions and to foster communication. The digitized part of the archive is readily searchable here on our digital Tamil studies site. Digitizing the archive has been the culmination of work of a number of individuals over the course of the last 2 years. Our Tamil advisory group, made up of a number of scholars and community members around the world, consulted with us on the culturally sensitive issues regarding digitization. Community involvement has been a very important step in the decision-making process, as this archive should belong to the very people that it documents. I think it is important for communities and university institutions to form a shared strategy to save heritage documents and other important documents for future generations. The fact that this archive is physically located in Canada was also something that we thought of. Digitization was a community decision we made as we hope to broaden the access and availability of this archive to a wider audience than just Toronto. This is the digitization project in numbers. There are 664 physical file folders, which makes an estimated number of 16,480 pages in the Chelvanayakam font, of which we have currently digitized 4,516 pages, and those are currently accessible. This is still an ongoing project. Our speakers today have reflected on material in the archive, and I'm sure that they will demonstrate for us that an archive can have long-term positive impact that contributes to cultural knowledge, the preservation of language and history, and create relationships and collaborative efforts among communities. This is our hands-on digitization team that includes our systems administrator, application programmers, catalogers and translators, emerging professionals, and Tamil work study students. And I'd like to thank everyone here for your collaboration and dedication in making the digitized Chelvanayakam archive possible. So thank you very much. I'll leave you with the links to the digitized material and the archive, as well as the archival finding aid and my contact information. I hope you enjoy the rest of our presentations on the Chelvanayakam font, and I hope that they inspire you to explore through and engage with the archive. My apologies to you all. I had technical issues and was bumped off before I could properly introduce Professor Xavier. I'm going to take the opportunity now to introduce Professor Xavier in retrospect, and also our remaining 3 speakers who will then follow my introduction. So first, let me begin with Professor Sujith Xavier. The title of his talk, they're talking about a reconciliation, listening to the whispers in the Chelvanayakam Archives, was what you just heard. Professor Xavier is an associate professor at the Faculty of Law, University of Windsor. His research interests include domestic and international legal theory, including third world approaches to international law, TWAIL as it's called, global governance, international law, transitional justice, and Canadian administrative law and race. He is a co-editor of Third World Approaches to International Law on Praxis and the Intellectual, and Decolonizing Law, Indigenous, Third World, and Settler Perspectives, which is forthcoming. Sujith is a founding member of the editorial collective of the Third World Approach to International Law Review,
and he has significant experience working with grassroots organizations in Sri Lanka. He is a member of the Law Society of Ontario and has appeared before the Supreme Court of Canada and the Canadian Federal Court and the Federal Court of Appeal. So thank you, Sujith. The next speaker who will follow me is Vasuki Nesiah, also professor of law at the New York University, and her title is Towards a Larger Freedom. Professor Nesiah teaches human rights, international law, and social theory at the Gallatin School at New York University. She has published on the history and politics of human rights, humanitarianism, international criminal law, global feminism, and decolonization. Her two current book projects are International Conflict Feminism and a project titled Reading the Ruins, Slavery, Colonialism, and International Law. Professor Nesiah is a founding member of Third World Approaches to International Law, TWAIL, and she's co-editing TWAIL, a handbook. Before returning to full-time academia, Professor Nesiah spent several years as a human rights lawyer, working on law and policy issues in the field of post-conflict justice at the International Center of Transitional Justice. Professor Nesiah will be followed by Thamilini Jothilingam, whose paper title is called A Return to Words, Metadata, Metahistory, and Digital Memory. Thamilini Jothilingam, as you may have all picked up, was very much part and integral to the team that put forth this archive in the public domain. She was very involved in the cataloging. And the reason why I invited Thamilini to speak today was because of all the conversations we had around bilingual metadata. Other than working with UTSC libraries, Thamilini Jothilingam is a community archivist and documentary artist based in Toronto, Canada. Thamilini's research interests and artistic practice are centered at the confluence of art and anthropology, with a focus on gender, memory, archives, cultural heritage, and visual histories. Trained in anthropology at the University of Kent and documentary media in Ryerson, Thamilini is part of the research and documentation team at Noolaham Foundation, a Tamil digital archive and library, and is currently the project lead of the survey and digital preservations of upcountry Tamil archival records. Thamilini will speak in Tamil. Our final speaker is T. Sanathanan, University of Jaffna, and the title of his paper is Translations of a Document. T. Sanathanan is a visual artist living and working in Jaffna, Sri Lanka, and a senior lecturer in art history, the Department of Fine Arts at the University of Jaffna, Sri Lanka. He co-founded the Sri Lankan Archive for Contemporary Art, Architecture and Design in Jaffna. Professor Sanathanan's work has appeared widely. A select list includes the Sharjah Art Biennale, the Lahore Biennale, the Dhaka Art Summit, the Kochi Museums Biennale, the Museum of Modern Art, New York, the Asian Art Archive, Hong Kong, Museum of Anthropology, Vancouver, Canada, in addition to many gallery showings in Colombo. Since 2006, Professor Sanathanan has been active, and his artistic book projects, in addition, include the one-year drawing project, the incomplete Tumbu, and A to Z of Conflict. He holds degrees in painting from the University of Delhi and a PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi. I will say that it is remarkable that these four scholars agreed to look at this archive and relate their perspectives to it. We were all as a team very happy that we had lawyers, writers, and artists who could be part of this conversation. And so with that, let me hand over the floor. Hello, everyone. My name is Sujith Xavier, and I'm a faculty member at the Faculty of Law, University of Windsor. I'm currently speaking to you from the traditional territories of the Three Fires Confederacy in what is now known as Windsor, Ontario. Before I begin, I want to thank the organizers, especially Dr. Raman, for this kind invitation to participate in this wonderful panel and for giving me access to the Chelvanayakam Archive. What a wonderful initiative.
I have a personal connection to Chelvanayakam as my father worked with him right before Chelvanayakam's death. To remember Chelvanayakam, my parents decided to include Chelva as one of my names. This personal connection aside, I think the archive is an important space that will help us understand the history of Sri Lanka. My reflections are organized in two parts. First, I will set out my larger project, and then I will dive into the archive itself. The title of my talk is They're Talking About a Reconciliation, Listening to the Whispers in the Chelvanayakam Archives. The first part of the title of this paper is taken from the lyrics of one of my favorite songs by Tracy Chapman, Talking About a Revolution. For those of you that may not know Chapman, she is a Black identified singer and her music is really influential. At least I think so. The song's poetic lyrics have stayed with me for many years. I want to play the first 30 seconds of the song, and then I'll get back to the piece. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know they're talking about a revolution? It sounds like a whisper. So now coming back to the paper, given the situation in Sri Lanka, these lyrics pick up on the idea of bureaucratic violence and revolutionary violence in powerful ways. Let's start with the idea of revolution. The revolution that Fanon imagined in the post-colonies and the settler colonies is based on a different form of humanism. It was not based on European humanism. It was driven by the wretched of the earth. But this revolution has yet to materialize. We are now stuck with a liberal Western nation state that has carried with it the hideous practices of the colonial past. These practices are in our governance structures, and somehow they've converted our revolutions into fragile forms of reconciliation. The mainstream language of how to grapple with past violence is not revolutionary. Rather, it is about rebuilding a plural liberal society. When we think about the transition from a violent past, naturally, we think about reconciliation. This version of reconciliation is based in law. This form of reconciliation then is neutered and westernized. Truth is an essential element of reconciliation. The manuscript that I'm currently working on is about reconciliation and how we have deployed public law measures to arrive at the truth in Sri Lanka and in Canada. The rest of my remarks will focus on Sri Lanka. After 2009, international actors convinced the Sri Lankan state to launch various forms of truth-telling mechanisms. Here I'm thinking about the LLRC and other such mechanisms. Public law measures were deployed to deal with past violence and quote unquote achieve reconciliation. Transitional justice scholars and practitioners have argued that reconciliation is a way to heal from a violent past. Here I'm thinking about the words of Archbishop Desmond Tutu in his opening remarks in the South African Truth and Reconciliation Commission. He said that national unity can be achieved through truth and reconciliation. This perspective, of course, has been challenged. Dene scholar Glenn Coulthard, in his 2014 influential text, Red Skins, White Masks, specifically challenged the idea of reconciliation because it neutered the possibility of resentment. Coulthard laments the Canadian Truth and Reconciliation process as one that was doomed to fail. It was a failure because it cannot move beyond the four corners of the liberal settler colonial framework.
So my manuscript then picks up on these contradictions by focusing on how we've set out to deliver quote unquote justice through the use of public law via the Truth and Reconciliation Commissions in Sri Lanka and in Canada. I traced the role of public law in the construction of harm through the archives, starting in 1796 with the solidification of ethnic categories in what is now Sri Lanka with the arrival of the British. I do this for a particular methodological purpose, but I can get to it in the question and answer. Then I juxtaposed the more recent delivery of justice through public law by looking at various truth commissions. Essentially, the argument that my manuscript makes is to challenge the use of public law to deliver justice in the wake of past violence. Moving into the second part of my remarks, the Chelvanayakam archive then gives me a window into what I can expect as I pursue the argument in the British and Sri Lankan archives when I'm able to go in person. It is a window because it contains the rich history of the retaliation against the post-independent states' attempts to deploy public law to achieve its end, which is majoritarian control of the island. Materials in the Chelvanayakam archive illustrate how the Sri Lankan state was willing to change the very nature of the island's polity. These changes were made possible, for example, through the settlement schemes and the land allocation schemes, and through the Official Languages Act. The examples that I pulled out, coming back to Chapman's lyrics, illustrate the whispers that were present soon after independence. Importantly, it signaled to what was to come 20 years later or 30 years later, depending on which document you're looking at. So let me take you back, or let me take us back to the lyrics. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper while they're standing in the welfare lines, crying in the doorsteps of the armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for that promotion. So I want to get to the quiet whispers in the archives. In reviewing Chelvanayakam's letters to various Sri Lankan government agents and the ministers, I was struck by the bureaucratic nature of the violence that he was opposing. This violence became even more clear as I reviewed the replies from his institutional counterparts. Then, of course, there are the letters from the general public. These letters illustrate the harassment and discrimination that Tamils and Muslims were facing at that time. I want to focus on two types of documents from the archive. The first set of documents deal with the land and population transfer. The second set of documents focus on the effects of the Official Languages Act. There are numerous documents that deal with the Sri Lankan government's effort to shift the demographic makeup of the north and east of the island in the 50s and 60s. In a letter to the minister, and I can't, the date wasn't listed on the document, Chelvanayakam says, you are well aware of our party's stand on the subject of colonizing the traditionally Tamil areas by Sinhalese. It is not our intention to raise the questions whether the visits by Lord Buddha to our country's legend or history, but suffice it to say that the proposal to settle Sinhala Buddhists around the places reported to have been visited by Lord Buddha is one fraught with explosive tendencies and should be abandoned. Here's another example of a whisper. Chelvanayakam writes the following letter to the Minister of Lands, Agriculture, Irrigation and Power on January 13th, 1963. Chelvanayakam first comments on the decision to colonize the Galoya area by the Development Board and how these lands were cultivated by Tamils and Muslims from time immemorial. That term has a specific meaning in the Canadian context, but let me just leave it there. He says the proposed alienation of lands to Buddhists will render the Tamils and Muslims in the area homeless and landless. This may cause a lot of heartburning to the people. There are other examples of bureaucratic violence. Let me quote from a letter that Chelvanayakam received from a government agent in 1964. The government agent, in response to Chelvanayakam's earlier letters on the issue of forced evictions of Tamils near Trincomalee, writes, as I have to place the genuine landless who have been selected after a stiff competition at a public kacheri, both categories of encroachers have necessarily to be ejected. In doing so, I have restricted myself to the powers given by the law. It is important to contextualize these exchanges.
This was part of the Sri Lankan government's policy to shift the population of the Trincomalee district and parts of the Eastern Province in the 50s and 60s. Second, these exchanges were happening in the wake of the Official Languages Act of 1956. The Languages Act, for those that are not familiar with the history of the island, is seen as a pivotal moment where the Sri Lankan state sought to make Sinhala the official language of the country. This public law measure had drastic effects on schools and the delivery of public services for Tamils. Throughout the archive, there are illustrations of the effects of implementation of the Language Act. I found an audit list where qualified government service candidates were passed over for promotions because they were not proficient in Sinhala. With that in mind, let me turn to the materials that focus on language and the Language Act of 56. I found a reply, I found a really powerful letter from a Tamil typist from 1963, and I want to quote it. Dear Sir, I was recruited to the permanent Tamil typist service in February 1956 and have been functioning in the same capacity till now. My annual increment has been stopped since February 63 for not attaining proficiency in Sinhala. I'm a Tamil typist and I'm not expected to do typing in the Sinhala language. Even if I obtain proficiency in the official language, I will not be able to type in that language. Hence, I feel that being a Tamil typist, I'm eligible for exemption from the proficiency test, similar to the exemptions granted to Tamil teachers. The typist then asks whether he should become proficient to keep his job, which I thought was a powerful moment. This letter then illustrates the devastating effects of the Official Languages Act and the impact it had on the Tamil public service workers, their families, and beyond. Coming to the conclusion of my remarks then, I want to underscore that these documents illustrate the frustrations of the Tamils and the Muslims in the North and East. These frustrations would boil into anger, and it would eventually lead to the bloody civil war, which takes us back to Chapman's lyrics and Chapman's idea of revolution. Yet the revolution did not lead to our salvation. Rather, we continue to cry at the doorsteps of those that would deliver us salvation through the lens of liberal transitional justice entrepreneurs. The salvation was forthcoming at some point, at some distant future. I borrow this term, transitional justice entrepreneurs, from a South African scholar, Tshepo Madlagozi. So the Chelvanayakam Archive is laden with the history of bureaucratic violence that Niu and Teren have chronicled in the Canadian context when they say the violence of human action of one group of people imposing its will on another is intertwined with the violence of bureaucracy that always accompany and empower the more overt use of force. This archive then is not only a window into what may lie in the past in terms of the colonial history of Sri Lanka, but it also gives us a view into what would unfold on the island some 20 and 30 years later and beyond. For me personally, this intervention, or this invitation rather, by Dr. Raman was an important opportunity to think about my manuscript, both in terms of its engagement with transitional justice and also in terms of the elders of my past, Chelvanayakam, my island and my former home. It has allowed me to think about the bridging period between the colonial time and the war on the island. More importantly, it has helped me understand the benign bureaucratic violence of the national state as a prelude for the theater of the war that was to come. Thank you. Thank you so much, Bhavani. And in fact, my thanks to Professor Raman and the larger team from Toronto to Batticaloa, who were involved with setting up the archive and convening this launch. And of course, to the SJV Chelvanayakam family for this historic gift that is also a gift to history, and the history is yet to be written. Like others on this panel, I too find it personally meaningful to be here. Since the years of the Jaffna Youth Congress to the 70s, my late grandfather, K. Nesiah, was a fellow traveler on many issues with SJV Chelvanayakam, who he greatly admired. Later, my grandfather became chairman of the Thandai Chelva Memorial Trust, and I remember going with him as a child to a memorial lecture given under auspices of that trust.
Many years later, when I interned with Neelan Tiruchelvam during my university years, one of the first assignments Neelan gave me was to conduct research for Professor Wilson's autobiography of S.J.V. Chelvanayakam. Accordingly, I conducted a range of interviews with people who had worked with S.J.V. Chelvanayakam in various capacities, which was an incredible learning experience. I sent Professor Wilson transcripts of those interviews, and he referenced them in his book. I confess this was incredibly exciting to my then 20-something self. I was reflecting on that experience in thinking about the value of the archives we are launching today. At this point, most of S.J.V. Chelvanayakam's fellow travelers are long gone and speak to us only through the archives. Toronto is an important location for these archives, given the large dynamic Tamil community in Canada and the university's vibrant tradition of Tamil studies that the late Professor Kanaganayagam built with Cheran Rudramurthy and Darshan Ambalawanar. Moreover, it has committed people like Professor Raman and Tanis Franco, who have the expertise and commitment to protect and build the archives and facilitate its productive use in collaboration with the local community. Many of us also hope that the University of Toronto will take this as an opportunity to build institutional connections with universities in the north and east of Sri Lanka. If there's anything I can do to help with establishing and nurturing those institutional links, I'm happy to do that, as are many others, I'm sure. It would be important for scholars in those institutions in Sri Lanka to have access to the archives. And meaningful access in this context entails not only making something available online, but a range of other measures to bridge the digital divide. My hope is that the University of Toronto sees the north and east of Sri Lanka as part of the community it is serving in taking responsibility for this archive. At minimum, it would mean directly connecting with people in the north and east, perhaps the universities, perhaps the Thandai Chelva memorial institutions, and with civil society institutions there, including members of the Chelvanayakam family and friends who are based there, so that they know of events such as this one and can participate remotely. In the rest of my remarks today, I want to speak about S.J.V. Chelvanayakam's vision of political community and its significance for us today, which is another way of thinking of the reach of these archives and the legacy that lives in these files. I have titled these remarks Towards a Larger Freedom, No Fortresses and No Trenches. Even 73 years ago, when Sri Lanka, then Ceylon, became independent, S.J.V. Chelvanayakam's vision of political community spoke to that larger freedom for both the Lankan community and the Tamil community that then whether captured in statehood or aspirations for statehood, independence from the oppression of British colonialism or autonomy from the majoritarian oppression of the Sri Lankan state. There are two registers of this larger vision that I would like to draw attention to. Firstly, a vision of a political community's membership that is open and pluralistic, and secondly, a vision of the constitution of that political community as an iterative process, a dialogical institutionalism. As captured in the words of the late Palestinian poet Mahmoud Darwish, the identity of S.J.V. Chelvanayakam's vision of political community is not a closed and defensive one of fortresses and trenches, but one which is directed towards a tomorrow that, in Darwish's words, has purpose and vision, that the periphery advances or the center retreats through this constant reinvestment in this larger freedom. Let me begin with the first of these registers, the open and pluralistic vision of political community. Right at the dawn of independence, this question was put on the table, both as a vision of what it meant to be a Tamil and what it meant to be a Ceylonese. The 1948 Ceylon Citizenship Act that disenfranchised the hill country Tamil population was an anti-democratic act of gross communalism and right-wing gerrymandering that was a precursor to the UNP's role in the decades to come. Moreover, it also played into the most vicious caste prejudices of some members of the Tamil community. Forming approximately 10% of the national electorate and approximately 30% of the Tamil electorate, the increasingly left-leaning hill country Tamils had been pivotal to the country's culture and wealth, but were subject to this project of ethnic cleansing by legislative fiat. As Chelvanayakam noted in his States Council speech opposing the act, it was an assault against the most vulnerable members of the Tamil community and the national community. Perhaps his own roots in the Tamil diaspora in Malaysia gave Chelvanayakam special insight
into the ways that the bonds of belonging were hybrid and plural, that the hill country Tamils were as vital a part of the community as he was. Moreover, he rightly predicted that the attack on the hill country Tamils was a thin edge of the wedge in opening the door to government action, silencing and excluding sectors of the population it finds troublesome or threatening to its electoral fortunes. Chelvanayakam's resignation from the opportunistic All-Ceylon Tamil Congress and the founding of the Federal Party was an indicator not only of this refusal of majoritarian models of community, be it that of singular chauvinism or of Ceylon Tamil chauvinism, but also that pluralism and self-determination were intertwined, and concomitantly that a vision of federal Ceylon offered the most promising institutional embodiment of that vision. This pluralistic notion of community membership was later given further embodiment in how the Federal Party proceeded. As a Christian leader of a majority Hindu Tamil community, he appreciated the pluralism of the Tamil Hindu community and displayed a similarly open sense of what it meant to be a Muslim and a Tamil. Significantly, for instance, he nominated Muslims as the Federal Party candidates to key seats in Kalmunai, Muttur, and Pottuvil. This inclusive conception of what it meant to be a citizen of independent Ceylon or a member of the Tamil community is one register of what I have described as S.J.V. Chelvanayakam's vision of political community that speaks to a larger freedom. Another register of that larger freedom is that his approach to the constitution of that political community was characterized by a dialogical institutionalism. As A.J. Wilson, Rajan Phillips, and many others have noted, S.J.V. Chelvanayakam was invested in institution building and negotiation about alternative institutional arrangements to counter majoritarianism. From the BC Pact to the Senanayaka-Chelvanayakam Pact, from cantonal federalism to regional federalism, again and again, he returned to the drafting table, even when the government pandered to majoritarian chauvinism and tried to build anew in ways that were, at the same time, both pragmatic and visionary. This was not a passive, submissive, reconciliatory position. He refused compromises with the principle of self-determination. It was a position that respected the art of the political as being about crafting institutional arrangements that sought to give life to citizenship through iterative dialogue and innovative institutional experimentation. As Phillips notes, Chelvanayakam was open, clear, and forthright in his demands, but at the same time, he was always prepared to meet, negotiate, bargain, and strike honorable deals with the other side. If a bargain broke down, he would redraft. If this proposal raised problems, he would make adjustments. But he always kept that pluralistic self-determination in sight as his city on a hill. Or in Chelvanayakam's own words, as quoted by Phillips, little now, more later. This dialogical institutionalism is central to the political legacy that these archives record. There is a resolute forward movement in this vision of a larger freedom, a commitment to doing the hard political work and creative thinking to keep moving rather than making a dishonorable compromise with an oppressive racist state or picking up a gun and shutting down the conversation. In closing, I want to return to our Palestinian sage, Mahmoud Darwish, whose poetry speaks of this forward-looking yet open vision when he says, "Let us approach our tomorrow assured in the truthfulness of imagination and the miracle of the grass." On this grass, on this ground, he builds a vision that is not one of fortresses and trenches, but one where the periphery advances or the center retreats through this constant reinvestment in this larger freedom. Today, federalism remains elusive. Singular majoritarianism, all too emboldened and vicious. Tamil nationalism, all too narrow and defensive. Today, when we look back at our history, some might say that the larger freedom that Chelvanayakam envisioned was a mirage. Instead, as Darwish says in another poem, I would say that the record of S.J.V. Chelvanayakam speaks to the value of building the road headed towards the city on the hill, even when that city, that destination, may be a mirage, an ever-receding horizon. Freedom is another name for the work of dissent and creation, imagination and innovation that is entailed in building that road. So the rest of my remarks is just a quotation from that Darwish poem, where he says, "Absence teaches me its lesson. If it wasn't for the mirage, you wouldn't have been steadfast. There's enough of unconscious to liberate things from their history,
and there's enough of history to liberate unconsciousness from its ascension. Then I awaken, and no city is in the city, no here except there, and no there but here. If it weren't for the mirage, I wouldn't have walked to the 7 hills if it weren't for the mirage. Thank you. Thank you, Vasuki. Good morning, everyone. Thank you for joining us today. I'll be presenting in Tamil, so just a reminder that if you would like to hear the English translation, please click the interpretation button and select the language you want to hear. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த உரையினை நான் தமிழில் வழங்க உள்ளேன். தமிழில் கேட்பதற்கு இன்டர்பிரேஷனை ஆஃப் செய்யவும். செல்வநாயகம் அவர்களின் இந்த ஆவணங்களை மிகச்சீரிய முறையில் சேகரித்து பாதுகாத்து இந்த ஆவணக சேகரத்தின் இருப்புக்கு மூல காரணமாக இருந்த சுசிலி செல்வநாயகம் வில்சனுக்கு எனது முதற்கண் நன்றிகள். செல்வநாயகம் சேகர ஆவணப்படுத்தலில் நான் பங்களித்த விடயங்கள் அவற்றுடன் தொடர்புடைய பணிசார் நினைவு சிந்தனைகளின் பகிர்வாக எனது இந்த உரை அமைகிறது. செல்வநாயகம் ஆவணக சேகரம் சார்ந்து த ரிட்டர்ன் முழுமை என்பது எனக்கு 2 புள்ளிகளில் நிகழ்ந்திருக்கிறது. இவை இரண்டுமே சொற்களை சார்ந்தவை. இந்த முழுமையை ஒரு புறத்தில் வரலாறு காலவழிகள் சார்ந்த கூட்டு நினைவுகளை நோக்கிய மீளுதலாகவும், மறுபுறத்தில் அக்காலவழிகளை எண்ணிம வடிவில் மீட்டும் ஒரு வகை நினைவு மீட்சியாகவும் நான் பார்க்கிறேன். இலங்கையில் யாழ் நூலக எரியூட்டல் கருப்பு ஜூலாயை தொடர்ந்து பிறந்த ஒரு தலைமுறையைச் சேர்ந்த எனக்கு, அதுவும் எனது வாழ்வின் முதல் 25 வருடங்கள் போருக்குள், இடப்பெயர்வுகளுக்குள், சோதனை சாவடிகளுள், நள்ளிரவு போலீஸ் சுற்றி வளைப்புகள் என கழிந்திருந்தன. போர், ஆயுதங்கள், குண்டுவெடிப்புகள் எல்லாவற்றுக்கும் முதல் இருந்த இந்த சொற்கள் ஒரு வகையான ஆறுதலை தந்திருந்தன. கடிதங்களுக்கு மேல் கடிதங்கள், தமிழ், ஆங்கிலம் என 2 மொழிகளிலும். செல்வநாயகம் எழுதியவை, சாதாரண மக்கள் எழுதியவை, ஒரு விவசாயி, மீனவர், பாடசாலை ஆசிரியர், தொழிற்சங்க அமைப்பாளர் என பல்வகைப்பட்டோரின் சொற்களுடன், அவர்களுக்கே சொந்தமான மொழியுடன், அவர்களின் வாழ்வுடன், வரலாறுகளுடன் ஊடாட கிடைத்த அந்த முதல் தருணங்கள் எனக்கு ஒரு மிகவும் நெகிழ்வான அனுபவமாக இருந்தது. சொற்களிடம் மீளுதலாக, அந்த சொற்களினோடு வரலாற்றுக்கு, அதன் தொடர்மைக்கு மீளுதலாக. ஆவணகங்களும் ஆவணப்படுத்தல் செயற்பாடுகளும் வரலாறுகளை கட்டமைப்பனவாகவும், இவ்வரலாறுகளினோடு நினைவுகளை கட்டமைப்பனவாகவும் உள்ளன. இலங்கையின் பின்காலனிய வரலாறு என்பது முரண்நிறை சொல்லாடல்களால் ஆனதாக இருக்கும் ஒரு பின்புலத்தில், அந்த வரலாறு தொடர்பான முதன்மை தரவுகளை இலங்கை வாழ் தமிழ் சமூகங்களின் நுண் வரலாறுகளை கொண்டதாக செல்வநாயகம் சேகரம் அமைந்துள்ளது. இதன் உருவாக்கமானது ஒரு அரசியல் தலைவரின், ஒரு அரசியல் கட்சியின் செயற்பாடுகளை மையமாக கொண்டு ஒரு நிர்வாக நோக்கத்திற்காக தொகுக்கப்பட்டிருப்பினும், இன்னொரு வகையில் இதனை ஒரு கூட்டு ஆவணகமாக, மக்கள் ஆவணகமாக கூட நாம் கருதலாம். இந்த ஆவணகத்தின் முக்கியமான கூறாக நான் கருதுவது, இது தமிழ் பேசும் சமூகங்களின் சமூக வரலாறுகளை தன்னகத்தை கொண்டிருப்பதும், ஒரு காலத்தின் சாட்சியமாக இருப்பது. இதற்கு முக்கிய காரணமாக இருப்பது இந்த ஆவணங்களின் வடிவம், அந்த வடிவத்தினூடாக வெளிப்படும் ஆக்குனர்களின் பன்மைத்துவம், அதனுடையான சமூக பன்மைத்துவம். இவற்றுள் பெருமளவிலான ஆவணங்கள் கடிதங்களாக காணப்படுகின்றன. இலங்கையின் பின்காலனிய வரலாற்றில் நிகழ்ந்த மிக முக்கியமான அரசியல், சமூக, பொருளாதார மாற்றங்கள், கொண்டு வரப்பட்ட சட்டங்கள், கொள்கைகள், இன ரீதியான ஒடுக்குமுறைகள், வன்முறைகள் என பல்வேறு சமூக வாழ்வியல்சார் விடயங்கள் தொடர்பாக இலங்கையின் அனைத்து பிரதேசங்களிலும் இருந்து சமூகத்தின் பல்வேறு பிரிவுகள், மட்டங்களையும் சேர்ந்தோர் தமக்கேயான மொழியில்
தமது சொற்களில் எழுதிய பன்முக பார்வைகளை கொண்ட ஆவணங்களை, மொழிவுகளை, அடையாளங்களை இந்த ஆவணகம் கொண்டுள்ளது. சொற்களிடம் மீளுதலின் இரண்டாவது புள்ளி ஆவணச் செயலாக்கம் மீதரவு உருவாக்கத்தினூடே வந்தது. முதற் குறிப்பிட்ட நுண் சமூக வரலாறுகள், காலவழிகள் சார்ந்த கூட்டு நினைவுகளிடம் மீள்தலை எண்ணிம வடிவிற்கு எவ்வாறு மொழிபெயர்ப்பது அல்லது எண்ணிம வடிவிலான நினைவு மீட்சியாக எவ்வாறு உருமாற்றுவது என்பது என்னை தொடர்ந்து கொண்டிருந்த கேள்வியாக இருந்தது. ஆவணகங்கள் நினைவு நிறுவனங்களாகவும் வரலாற்றெழுதியலுக்கான முதன்மை தரவுகளை தம்மகத்தை கொண்டனவாகவும் இருக்கின்றன. இவை அறிவு கட்டமைப்பிலும் அறிவு பரவலாக்கத்திலும் பல வழிகளில் பங்களிக்கின்றன. அறிவு பகுப்பாக்கம், ஒழுங்கமைப்பு, நியமங்கள் உருவாக்கம் போன்ற பல்வேறு வழிகளில் மீதரவு உருவாக்கம் இதில் ஒரு முக்கிய பகுதியாக அமைகிறது. இந்த ஆவணப்படுத்தல் மீதரவு உருவாக்க செயற்பாடுகளில் நான் எதிர்கொண்ட கேள்விகளை, அதன் தொடர்ச்சியான சில சிந்தனை புலங்களை உதாரணங்களுடன் இங்கு பகிரலாம் என நினைக்கிறேன். முதலாவது ஆவணகவியல் பகுப்பாக்கம் தொடர்பானது. உதாரணத்திற்கு, இலங்கையின் மலையகத்தில் உள்ள பெருந்தோட்டங்களை ஆவணப்படுத்தும் போது அவற்றை எந்த முறைமையில் பகுப்பது, விவரிப்பது என்னும் கேள்வி. இதற்கு முதலில் மலையக தமிழ் சமூக உருவாக்கத்தின் காலனிய அரசியல், பொருளியல் சூழமைவுகள் தொடர்பான புரிதல் அவசியமானது. இப்பெருந்தோட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்ட வரலாற்றை நோக்கினால், இத்தோட்டங்கள், அவற்றுள் அமைக்கப்பட்டிருந்த தொழிலாளர்களின் குடியிருப்புகள் எல்லாமே அக்காலத்தில் இருந்த நகரங்கள், கிராமங்களிலிருந்து மிக தொலைவிலேயே அமைக்கப்பட்டிருந்தன. நிலவியல் நிலப்பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் டிவிஷன் என்னும் தொழில்துறை நிர்வாக அலகு வகைப்பாட்டின் கீழ் தமிழகத்தின் பல பகுதிகள், சமூகங்களைச் சேர்ந்தோரும் தொழில் நிர்பந்த அடிப்படையில் இத்தோட்டங்களில் குடியமர்த்தப்பட்டன. ஒரு டிவிஷனில் ஏறத்தாழ 200 தொடக்கம் 300 வரையான குடும்பங்கள் வசித்தனர். 300 குடும்பங்கள் என்பது ஒரு சிறு அல்லது நடுத்தர கிராமம். இதனை ஒரு தொழில்துறை நிர்வாக அலகாக கருதுவதா அல்லது ஒரு சமூகத்தின் வாழ்விடமாக கருதுவதா? மலையகத்தைச் சேர்ந்தவர்களிடம் உங்கள் ஊர் எது என்று கேட்டால் தமது தோட்ட பேரைத்தான் சொல்வார்கள். இங்குள்ள இன்ட்ரெஸ்டிங் ஐரணி எதுவென்றால், காலனிய அரசியல் பொருளியல் ஒடுக்குமுறையின் விளைவாக உருவாக்கப்பட்ட ஒப்பந்த கூலி முறைமையை அடிப்படையாக கொண்ட சமூகத்தை அதே காலனிய அதிகாரங்கள் உருவாக்கிய அறிவு கட்டமைப்பினூடாக விவரிக்க வேண்டி வருவது. உலக பொதுமையாக முன்வைக்கப்படும் மேற்கத்திய சிந்தனை, அறிவு நெறியியல், பண்பாட்டு பகுத்தறிவு இவற்றை அடிப்படையாக கொண்ட ஆவணகவியல் அறிவு கட்டமைப்புகளை, பகுப்பாக்க நியமங்களை, அவற்றின் காலனிய நினைவுகள், தடயங்களை தாண்டி எப்படி பார்ப்பது? சொற்கள் மூலம் கட்டமைக்கப்படும் இந்த அதிகாரங்களை எவ்வாறு கடப்பது? இந்த கடத்தல் ஒரு வகையான மீள்தலும் தான். அத்தொழிலாளர்களின் மொழியிடம், அடையாளங்களிடம், அந்த அடித்தள வரலாறுகளிடம், சொற்களிடம் மீள்தல். குறிப்பாக ஒரு நாட்டின் பின்காலனிய வரலாற்று தரவுகளை கொண்டிருக்கும் ஆவணங்களை அதன் உள்ளடக்கம் சார்ந்து அதன் சமூக, பண்பாட்டு, அரசியல் சூழமைவுகளின் நிலைவழி மீள்கேள்விகள் கேட்பதும், அந்த பிரச்சனையுடன் ஆவணப்படுத்துவதும், ஆவணங்களின் மூல மொழியில் விவரிப்பதும் முக்கியமானது. இதுவும் ஒரு வகையான காலனிய அதிகார நீக்க செயற்பாடு. ஜே கடாரும் மிஷேல் கேஸ்வெல்லும் குறிப்பிடுவது போல, இது அடிப்படை உருமாற்றத்தினையும் நடைமுறைகளையும் கோரி நிற்பது. அதன் வழி ஃபனனின் கனவான ஒரு புதிய மொழி, ஒரு புதிய மனிதம். இரண்டாவது, ஒடுக்கப்பட்ட சமூகங்கள், குழுமங்களின் ஆவணப்படுத்தலை எவ்வாறு அணுகுவது என்பது தொடர்பானது. உதாரணத்திற்கு, சாண்டார் சமூகத்தைச் சேர்ந்த E.I. பொன்னையா அவர்களால் 1965 எழுதப்பட்டுள்ள இந்த கடிதத்தை பார்க்கலாம். இதில் பொன்னையாவை தவிர 64 கிராமத்தவர்கள் கையொப்பமிட்டுள்ளனர். கல்முனை நகர தேர்தல் தொகுதி, அதன் உருவாக்கம், சாண்டார் சமூக பின்புலம், உள்ளூராட்சி சபையில் சாண்டார் சமூகத்தின் அரசியல் பிரதிநிதித்துவ பிரச்சனைகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. இக்கடிதத்துடன் கையால் வரையப்பட்ட ஒரு நிலப்படத்தினையும் அளித்துள்ளனர். இன ரீதியாக ஒடுக்குமுறைகளுக்குள்ளான ஒரு சமூகத்தின் உள்ளக ஒடுக்குமுறைகள்,
சமூக சாதி ரீதியான ஒடுக்குமுறைகளை காண்பிய ரீதியில் விளக்கும் ஒரு முக்கியமான சாட்சியம் இது. இந்த சிக்கற்பாடுகளை மீதரவு சட்டகங்களுக்குள் எவ்வாறு விளக்குவது? ஜான் எம் ஷுவர்ட்ஸும் டெரி குக்கும் தமது கட்டுரையில் வாதிடுவது, ஆவணப்படுத்தல் என்பது ஒரு நடுநிலையான புறவயமான செயற்பாடு என்ற தொழில்சார் புனைவொன்று உள்ளது. ஆனால் ஆவணகங்கள் அதிகாரத்தை நிலைநிறுத்தும் நோக்குடன் அதிகாரத்தில் உள்ளவர்களாலேயே உருவாக்கப்படுகின்றன. இதனூடே கடந்த காலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. ஆவண காப்பகர்கள் தொடர்ச்சியாக ஆவணங்களை மீளுருவாக்கியும் மீள் பொருள் கோடியும் மீள் கண்டுபிடித்தும் வருகின்றனர். இது சமூக நினைவு அடையாளம் மீதான ஒரு பெரும் அதிகாரத்தை கொண்டுள்ள செயற்பாடு. ஆவணகங்கள் பழைய பொருட்களின் முடக்கமான சேமகங்கள் அல்ல. அவை சமூக அதிகாரங்கள் பேரம் பேசப்படும், போட்டியிடப்படும், மெய்ப்பிக்கப்படும் செயற்பாடு வழிகளாக உள்ளன. இந்த பின்புலத்தில் ஒரு ஒடுக்குமுறையின் தடயங்களை, வரலாறுகளை நாம் நடுநிலையாக கையாளலாமா, ஆவணப்படுத்தலாமா? ஜே கடார் குறிப்பிடுவது போல ஆவணப்படுத்தல் செயற்பாட்டினை பல்வகைமை சமூக நீதி தொடர்பான லிபரல் நெறியியல் புரிதல்களை தாண்டி பார்க்க வேண்டியது அவசியமாகிறது. ஒடுக்கப்பட்ட வரலாறுகளை, குரல்களை நாம் செய்திறனுடன் ஒளி பெருக்க வேண்டிய தேவை உள்ளது. இங்கு எண்ணிம முறைமைகள் ஒரு தீர்வாக இருக்குமா? பன்முக அணுக்க நுழைவாயில்கள் வழங்கல், இணைப்பு தரவு உருவாக்கம், தரவு பட வரைவியல் மூலமான ஆம்பிளிஃபிகேஷன் சாத்தியமா என்பது ஒரு தொடர்ச்சியான தேடலாக இருக்கும். மூன்றாவது, சமூக பண்பாட்டு மொழி அளிப்பு தொடர்பான விடயங்களை ஆவணப்படுத்துவது தொடர்பானது. குறிப்பாக அரை நூற்றாண்டுக்கு மேல் இலங்கையின் புராதன தமிழ் பிரதேசங்களில் நடைபெற்று வரும் குடியேற்ற திட்டங்கள், டெமோகிராபிக் ரீஇன்ஜினியரிங் தொடர்பான ஒரு உதாரணத்தை பார்க்கலாம். மல்லிகை தீவு கிராம சபையை சேருவில தெஹிவத்த என்னும் 2 புதிய கிராம சபைகளாக பிரித்தல். அப்பிரிப்பின் தாக்கங்கள் தொடர்பாக மல்லிகை தீவு கிராம சபை தலைவரால் எழுதப்பட்ட கடிதம். இதே போன்று பட்டிப்பளையாறு கல்லோயாவாகவும் வெற்றிலையூர் புலத்கொகு பிட்டியவாகவும் மாறியதிலிருந்து இம்மாற்றங்கள் இன்று வரை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. இந்த மாற்றங்களை, குடியேற்றங்களை, மறைந்து போன தமிழ் கிராமங்களை, பெயர்களை, போராட்டங்களை ஆவணப்படுத்துவதும் இத்தரவு வளங்களை தொடர்பு படுத்துவதும் முக்கியமானது. செல்வநாயகம் ஆவணக சேகரத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் கிராமங்கள், ஊர்கள், மக்கள் வாழ்விடங்களின் பெயர்களை பட்டியலிடுதல், கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சொற்களஞ்சியங்கள் உருவாக்கல், விக்கி தரவில் இணைத்தல் மூலமாக எண்ணிம முறையில் இவற்றின் கடந்த தற்கால வரலாறுகளை தொடர்புபடுத்தலாம். இத்தரவுகள் இணைப்பு அந்த இடங்களுக்கான ஒரு எண்ணிம அடையாளத்தையும் இருப்பையும் தொடர்ச்சியான சமூக நினைவினையும் வழங்குகிறது. இந்த இடத்தில் பேராசிரியர் சிவத்தம்பியை நினைவு கூறுவது பொருத்தமாக இருக்கும் என நினைக்கிறேன். சமூக வரலாறுகள் தொடர்பான ஆர்வத்தை எனக்குள்ளே வித்திட்டவர் அவர். என் பதின்மங்களில் அறிவு, சிந்தனை முறைமைகள் சார் வழிகாட்டியாக இருந்தவர். தனது இறுதி காலம் வரை இலங்கை தமிழ் சமூகங்கள் தொடர்பான ஒரு விரிவான, ஆழமான, முழுமையான சமூக வரலாறு எழுதப்பட வேண்டும் என்ற கனவோடு இருந்தவர். இந்த செல்வநாயகம் ஆவணக சேகரம் அந்த சமூக வரலாறுகள் எழுதப்படுவதற்கான முதன்மை தரவுகளை அளிப்பதில் ஒரு சிறிய பங்கையாவது ஆற்றும் என்ற நம்பிக்கையுடன் இந்த ஆவணப்படுத்தல் செயற்பாட்டில் பங்களித்த UTSC நூலக குழுவினருக்கு எனது நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும். நன்றி. I'll pass it on to Sanathanan. அனைவருக்கும் வணக்கம். எனக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தை அளித்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்களுக்கும் குறிப்பாக பவானி ராமனுக்கும் எனது நன்றிகள். எனது இந்த பிரசன்டேஷன் வந்து 2 பகுதிகள் உள்ளடக்கியது. ஒன்று வந்து ஆவணத்தை மொழிபெயர்த்தல் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சிறிய முன்வைப்பு. அதற்கு பின்னர் வந்து செல்வநாயகம் ஆவணகத்தில இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு ஆவணத்தை வச்சுக்கொண்டு முன்வைத்து காண்பிய ரீதியான சில ஆவணங்களை முன்னிறுத்தி ஒரு வாசிப்பையும் நான் இங்கே முன்வைக்க விரும்புகிறேன். ஆவணத்தை மொழிபெயர்த்தல், சேகரத்தை உயிர்ப்பித்தல்.
ஆவணகம் என்பதை தகவலாக அல்லது தடயமாக அமைகின்ற அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட பதிவாக பயன்படுத்துகின்ற எழுதப்பட்ட அல்லது அச்சடிக்கப்பட்ட அல்லது வரையப்பட்ட அல்லது எண்ணியமாக்கப்பட்ட விடயம் என்பதாக புரிந்து கொள்ளலாம். இதன் அடிப்படையில் ஒரு ஆவணத்தின் பிறப்பானது கால இட வரையறைக்குட்பட்ட தேவைகள், நிறுவன மையப்பட்ட பதிவுகள், நடைமுறைகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப சாத்தியப்பாடுகள் என்பவற்றில் இருந்து நிகழ்கின்றது. கால ஓட்டத்தில் இவற்றில் ஏற்படும் மாறுபாடுகள் குறித்த ஆவணத்தை மௌனிக்க அல்லது சாவடைய செய்து வருகின்றன. இறந்துவிட்ட ஆவணம் அது எழுந்த காலத்தின் சாட்சியாக பதிவான ஞாபகமாக அமைவதால் அதன் எழுந்த தேவையும் பண்பாடும் வளப்பொழிந்த நிலையிலும் அது சமகாலத்தில் இறந்த காலத்தின் ஆதாரமாக அமைந்து புதிய வாழ்க்கை, மறுவாழ்வை, ஆஃப்டர் லைஃப் ஏற்கத்தக்க சாத்தியப்பாடுகளை கொண்டுள்ளது. நான் ஆஃப்டர் லைஃப் என்பதை வால்டர் பெஞ்சமின் பயன்படுத்திய அர்த்தத்தில் பயன்படுத்துகிறேன். ஆவணத்தின் மறுவாழ்வு அல்லது புத்தீர்ப்பு என்பது அதன் சமகாலத்தால் பெயர்ப்பு செய்தல் அல்லது மொழி மாற்றம் செய்தலால் நிகழ்கிறது. மொழிபெயர்ப்பு அதன் பரந்துபட்ட அர்த்தத்தில் ஒரு பௌதீக உருவிலிருந்து இன்னொரு பௌதீக உருவுக்கான நிலை மாற்றமாக, டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனாக அல்லது மாற்றமாக, கன்வர்ஷனாக அமையலாம். கலை இலக்கிய கற்பித்தல் முறையில் மொழிபெயர்த்தல் என்பதை குறியியல் அல்லது அழகியல் ரீதியில் ஒன்றாய் இன்னொன்றாக மாற்றுதல் அல்லது ஒருவரின் சொந்த மொழிக்கு மாற்றுதல் என வலவலக்கணப்படுத்தப்படலாம். இப்பெயர்ப்பு செய்முறையில் இறந்த காலம் சமகாலமாகவும் ஞாபகம் யதார்த்தமாகவும் மாறுகிறது. காண்பியம் கேட்டியமாகவும், பொருண்மை உணர்வாகவும், தரவு சிந்தனையாகவும், காலம் இடமாகவும், இடம் காலமாகவும் பெயர்க்கப்படுகிறது. தனிமனித அனுபவங்கள் பொது அனுபவமாகவும், பொது அனுபவங்கள் தனிமனித அனுபவங்களாகவும் மாறுகின்றன. மொத்தத்தில் ஆவணம் அனுபவமாக பெயர்க்கப்படுகிறது. வால்டர் பெஞ்சமினை பொறுத்த மட்டில் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு வெளிப்பாடும் ஒரு வகையான மொழி. மொழி என்பது அர்த்தத்தை கடத்தும் தொடர்பாடும் ஒன்று. அந்த வகையில் பெயர்த்தல் என்ற கருத்துருவானது மொழிக்கு பிரதானமானது. ஏனெனில் மொழி உலக விடயங்களை மனித விடயங்களாக மாற்றுகிறது. நிலை மாற்றத்தின் தொடர்ச்சியினோடு பெயர்த்தல் முன்னேறுகிறது. இன்று பெயர்த்தல் என்பது இடையீட்டின் கட்டளைக்கோடாக நோக்கப்படுகிறது. அதாவது பெயர்த்தலில் மொழிகள் மட்டுமல்லாமல் பண்பாடுகளும் சம்பந்தப்படுகின்றன என்பது மிஷேல் பக்தின் பண்பாட்டின் படைப்பு திறன்மிக்க பெயர்ப்புக்கான திறந்த சாத்தியப்பாட்டை எடுத்து காட்டுகிறார். பண்பாடுகளுக்கு இடையிலான மொழிபெயர்ப்பில் காணப்படும் முடிவற்ற அர்த்த உருவாக்கத்தில் அவர் கவனம் எடுக்கிறார். இந்த பண்பாட்டு நிலையான தொடர் மொழிபெயர்ப்பு படிமுறையில் தான் ஒரு ஆவணத்தின் உயிர் ஊசலாடுகிறது. ஆவணங்களுக்கு மறுவாழ்வளித்தல், ஆவணங்களை சேகரித்தல், பட்டியல்படுத்தலும் முதற்படி. இது தனித்தனியாக விடுபட்டு போயிருந்த வரலாற்று சரலிருந்து அறுபட்டு போயுள்ள ஆவணங்களை பல்வேறு வழிகளில் எமது புலக்காட்சியில் தொடுக்கின்றன. இன்று தந்தை செல்வாவின் ஆவணங்களுக்கும் இந்த சேகரத்தினோடு இப்படிமுறை மாற்றமும் அர்த்த மாற்றமும் நிகழ்ந்துள்ளன. இப்பட்டியலாக்கமும் காட்சிப்படுத்தலும் அதே சேகரிப்பில் உள்ள ஒரு ஆவணத்தை இன்னொரு ஆவணத்துடன் மட்டுமல்லாமல் சேகரிப்புக்கு வெளியே விரவி கிடக்கும் பல்வேறான ஆவணங்களுடன் தொடர்புபடுத்தி வாசிக்க வழிவகுக்கின்றன. இதனோடு மொழியியலாளரான ஜூலியா கிறிஸ்டபா குறிப்பிடுவதை போன்ற ஒரு பாடாந்திர ஊடாட்டம் இன்டர்டெக்சுவாலிட்டி ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. இவ்வூட்டாட்டம் தொடர்பான பல்வகையான அர்த்தங்களின் உற்பத்தியை சாத்தியப்படுத்துகிறது. உதாரணமாக, I'm going to talk about one particular document. உதாரணமாக இந்த சேகரத்துள்ள பகிஷ்காரத்துக்கு அழைப்பு விடுக்கும் துண்டு பிரசுரத்தை எடுக்க நோக்குவோம். இலங்கை சுதந்திரம் அடைந்த பின்னர் கிட்டத்தட்ட 30 வருடங்கள் அகிம்சை வழியான போராட்டங்களோடு தமிழர்கள் தமது இருப்பையும் அடையாளத்தையும் தக்க வைக்க முயன்றார்கள். கடையெடுப்புகள், சத்தியாகிரகம், கடுப்புக்கொடி போராட்டங்கள், ஒத்துழையாமை மற்றும் பணிப்புறக்கணிப்புகள், சட்ட மறுப்புகள், ஊர்வலங்கள் என பல முறைகளில் இது முன்னெடுக்கப்பட்டது. இதன் உச்சகட்டமாக 1961 நிகழ்ந்த சத்தியாகிரக போராட்டம் பார்க்கப்படுகிறது. 1960 மார்ச் தேர்தலில் தொங்கு பாராளுமன்றம் உருவாகியது. ஜூலை மாதம் நிகழவிருந்த தேர்தலை இதையொத்த நிலைமையை எதிர்பார்த்த சுதந்திர கட்சி தமிழரசு கட்சியுடன் ஒரு உடன்பாட்டுக்கு வந்தது. எனினும் பின்னர் தமிழ் தரப்பினரின் ஆதரவின்றி ஆட்சி அமைக்க முடிந்த சுதந்திர கட்சி தொடர்ந்து வந்த காலத்தில் சிங்களம் மற்றும் சட்டத்தை 1961 ஜனவரியிலிருந்து முழுமையாக அமுலாக்க ஆரம்பித்தது.
இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க வடக்கு கிழக்கு தழுவிய கடையெடுப்பை தமிழரசு கட்சியினர் அடைப்பு விழுத்தனர். இதற்கு அமோக வரவேற்பு கிட்டியது. அதைத் தொடர்ந்து இலங்கையின் சுதந்திர தினத்தை கரிநாளாக கடைபிடிக்க அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதுடன் அடுத்த கட்டமாக பிப்ரவரி 20ஆம் தேதி மாவட்ட கச்சேரிகளுக்கு முன்பாக சத்தியாகிரக போராட்டம் நடத்தப்பட்டது. இப்போராட்டத்தின் கச்சேரிகளின் பணிகள் முடக்கப்பட்டன. அரசு தனது கோரிக்கையை ஏற்காததை கண்ட தமிழரசு கட்சியினர் சட்ட மறுப்பு இயக்கத்தை ஆரம்பித்தனர். அவர்கள் தபால் துறை விதிமுறைகளை மீறி தமது சொந்த முத்திரை வெளியிட்டு தமது சொந்த தபால் சேவையை ஆரம்பித்தனர். அரசு அவசர கால சட்டத்தை பிரகடனம் செய்து யாழ்ப்பாணம், திருகோணமலை, மட்டக்களப்பு, மன்னார், வவுனியா ஆகிய மாவட்டங்களை இராணுவத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொணர்ந்தது. கட்சியினரை சிறையில் அடைத்ததுடன் 30 நாள் போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொணர்ந்தது. மீண்டும் 1963 இப்பேற்பட்ட அறவழி போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டதுடன் இவை 70களின் ஆயுத போராட்டம் ஆரம்பிக்கப்படும் வரை தொடர்ந்தன. இவ்வாறு 1963 உற்பத்தியான ஆவணங்களில் ஒன்றே இந்த பகிஷ்கரிப்புக்கு அழைப்பு விடுக்கும் இந்த பிரசுரமாகும். இந்த பிரசுரம் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறது. தமிழ் மண்ணிலே செந்தமிழை ஒழித்து கட்டி தமிழ் பேசும் இனத்தை பூண்டோடு அழிக்க முயற்சிக்கும் சிங்கள ஏகாதிபத்தியத்தின் இனக்கொலை திட்டத்தை எதிர்க்கும் முகமாக மீண்டும் அறப்போர் ஆரம்பமாகவிருக்கிறது. இதன் முன்னோடியாக பகிஷ்கார இயக்கம். காலம் சென்ற முதலமைச்சர் திரு பண்டாரநாயக்க எம்முடன் செய்த ஒப்பந்தத்தை காற்றிலே பறக்கவிட்டு 1960ஆம் ஆண்டு மார்ச் தேர்தலுக்கு பின் எமக்கு வாக்களித்து அதன் பயனாக ஜூலை தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதை அறவே மறந்து எமது பிரதேசத்தில் சிங்களத்தை ஆட்சி மொழியாக்க முனைகிறது சிங்கள அரசாங்கம். இந்த சதியை முறியடிக்கும் ஆயுதம்தான் சிங்களத்தை அமுல்படுத்தும் ஊழியர்களுக்கு எதிராக நாம் நடாத்த போகும் பகிஷ்கார இயக்கம். பகிஷ்கார இயக்கம் எத்தகையது, நடைமுறையில் அதன் கருத்து என்ன என்றன போன்ற கேள்விகள் எழுகின்றன. அயர்லாந்து மக்களின் சுதந்திர போராட்டத்துக்கு மாறாக ஆங்கிலேயர்களுடன் ஒத்துழைத்த பாய்கோட் என்றும் அயர்லாந்துக்காரர் இத்துரோகியை அழித்தொழிக்காது அயர்லாந்து மக்கள் ஒரு புதிய ஆயுதத்தை கையாண்டார்கள். பாய்கோட்டுக்கு வணிகர்கள் பொருட்களை விற்க மறுத்தார்கள். வீட்டு சொந்தக்காரர்கள் குடியிருக்க இடம் தர மறுத்தார்கள். சாப்பாட்டு கடைகளில் உணவு வழங்க மறுத்தார்கள். சலவை தொழிலாளியும் தொழில் புரிய மறுத்தார்கள். அவருடைய கமங்களில் தொழில் புரிய மக்கள் மறுத்தார்கள். கோயிலுக்கு சென்றால் மதகுரு கூட அவனை கண்ணெடுத்து பார்க்க மறுத்தார்கள். நன்மை தீமைக்கு அவன் வீட்டுக்கு எவரும் செல்லாது விட்டனர். தெருவிலே ஒதுங்கினர். சுருங்க சொன்னால் சொந்த ஊரிலேயே நடைபெணமாக்கப்பட்டு இறுதியில் இறந்து விட்டான் பாய்கோட். பாய்கோட் பகிஷ்காரம் என்று ஆங்கில சொல் இதிலிருந்து பிறந்தது. ஒரு அரசாங்கத்தின் முழு முயற் சக்திகளுக்கும் எதிர்த்து போராட வேண்டியிருக்கும். நாம் மிக இலகுவாக சாத்வீக முறையில் மீது சிங்களத்தை திணிக்கும் அரசாங்கத்தின் சதிச்செயலுக்கு உடந்தையாக உள்ள ஊழியர்களை பகிஷ்கரிப்பதன் மூலம் அரசாங்கத்தின் நயவஞ்சகத்தை முறையடிக்கலாம். வீட்டு சொந்தக்காரர்களே, உங்கள் வீடுகளில் இவ்வூழியர்களுக்கு இடம் கொடுக்காதீர்கள். கொடுத்தாலும் அவர்களுக்கு உடனடியாக காலி செய்யும்படி செய்யுங்கள். வணிகர்களே, இவ்வூழியர்களுக்கு ஒருபொழுதும் விற்காதீர்கள். உணவு சாலை உரிமையாளர்களை இவர்களுக்கு உணவு வழங்காதீர்கள். சலவை தொழிலாளிகளை இவர்களுக்கு ஒரு சேவையும் செய்யாதீர்கள். பொதுமக்களே, இவர்களை அறவே பகிஷ்கரியுங்கள். ஒருவேளை இந்த பகிஷ்கார இயக்கத்தால் உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பண நஷ்டத்தை பற்றி சிந்திக்க கூடும். எம்மையே முற்றாக அர்ப்பணித்து தியாகம் செய்ய வேண்டிய விடுதலை இயக்கத்தில் ஒரு சில ரூபாய் சதமோ மாத்திரம். ஆகையால் வீர மரக்குலத்தவரே, விழித்தெழுந்து செயல் புரியுங்கள். வீர முரசு கொட்டுங்கள். வெற்றி சங்கு ஊதுங்கள். பகிஷ்காரம் பகிஷ்காரம் என்ற சொல் 8 திக்கும் ஒலிக்கட்டும், அதிர ஒலிக்கட்டும். விடுதலை விடுதலை விடுதலை. வாழ்க தமிழ் மொழி, வாழ்க தமிழ் பேசும் இனம், வாழ்க தமிழரசு இயக்கம். மிக எளிமையாக சிவப்பு வர்ணத்தில் அச்சிடப்பட்டுள்ள இந்த துண்டு பிரசுரத்தில் வசன நடையும் சொல்லாட்சியும் மிகுந்த கவனத்துக்குரியன. ஈழத்தமிழரின் தாக்குப்பிடித்தலின் வரலாற்றில் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்ட வார்த்தைகளில் ஒன்றான பகிஷ்காரம் என்பதை ஆங்கில வார்த்தையான பாய்கோட் என்ற சொல்லுடன் தொடர்புபடுத்தி அதன் வரலாற்று ரீதியான செயற்பாட்டு அர்த்தத்தை அயர்லாந்து போராட்டத்தின் அடிப்படையில் இது விளக்குகிறது. இதேவேளை இவ்வர்த்தத்தை பிரயோகங்களினூடி இவ்வறப்போராட்டத்தை அயர்லாந்து மற்றும் இந்திய சுதந்திர போராட்டங்களுடன் நினைத்து சிங்களத்தில் இருந்தான விடுதலையை வலியுறுத்துகிறது. மேலும் இங்கு சுவாரஸ்யமான விடயம் என்னவென்றால், பகிஷ்காரம் என்பது ஒரு உருது மொழி சொல் என்பதாகும். தமிழ்நாட்டில் நிகழ்ந்த நவாபுகளின் ஆட்சியின் போது பல சட்டம் சார்ந்த சொற்பிரயோகங்கள் உருது மொழிக்கு மாறியுள்ளன என்பதை இங்கு ஞாபகத்தில் கொள்ளல் வேண்டும்.
அடுத்து துரோகி, தியாகம், வீரம், வீரமுரசு, வீரமறவர், வெற்றி சாங்கு போன்ற பதங்களின் பாவனை திராவிட இயக்க மொழி பாவனையும் உணர்ச்சி அரசியலையும் கூட ஞாபகப்படுத்துகின்றன. இந்த ஆவணத்தை மேலும் அக்காலத்து அரசியல் வரலாற்றுடன் பின்னர் இச்சேகரத்தில் உள்ள மேலும் இரு திருண்டு பிரசுரங்கள் உதவுகின்றன. ஒன்று 1963 ஜனவரி மாதம் வெளியிடப்பட்ட இலங்கை சுதந்திர தினத்தை பகிஷ்கரித்து தமிழ் பேசும் இனத்தின் துக்க தினமாக கருதுமாறு கோருகிறது. மற்றது 24/2/1963 சிங்கள மயமாக்கத்தை எதிர்த்து யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்துக்கு அழைப்பு விடுக்கிறது. இவ்வாவணங்கள் 1963 சிங்களமயமாக்க கொள்கையால் வடக்கு கிழக்கில் ஈழ பொதுப்படையிலிருந்த பொது வழியை வெளிப்படுத்துகின்றன. இந்த ஆவணங்களின் வரலாற்று மற்றும் அரசியல் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்து கொள்ளவும் அதன் மொழிபெயர்க்க இருவேறு சேகரங்களில் உள்ள காண்பிய ஆதாரங்களை இணைத்து நோக்கலாம் என்று கருதுகிறேன். ஒன்று பேர்கர் இனத்தவரும் ஓவியருமான கார்ட்டூனிஸ்டுமான ஆப்ரெட் கொலட்டினுடையது. அவருடைய 3 கருத்து நிலை சித்திரங்கள். முதலாவது தமிழர்கள் மீது கட்டவிழ்த்தப்பட்ட தனிச்சிங்கள சட்டத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. தமிழர்கள் மீது கட்டவிழ்த்தப்பட்ட தனிச்சிங்கள சட்டத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. மற்ற இரு சித்திரங்களும் பண்டா செல்வா ஒப்பந்தத்தின் நிச்சயமின்மையை பற்றியும் பண்டா செல்வா ஒப்பந்தத்தின் நிச்சயமின்மையை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. மேற்கண்ட 1964 வெளியிடப்பட்ட துண்டு பிரசுரத்துள்ள நிலைமைகளுக்கு இட்டுச் சென்ற அரசியல் நிலைமையானது இக்கருத்து சித்திரங்களிலோடு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. இதன் அடுத்த கட்ட நகர்வை அறிய சில புகைப்பட சான்றுகள் வழங்குகின்றன. அதாவது தமிழரசு கட்சியின் சத்தியாகிரக போராட்டம் மற்றும் முத்திரை வெளியிடல் போன்ற வரலாறுகளை பதிவு செய்கின்றன. இது சுதந்திர தின எதிர்ப்பு சுதந்திர தினத்தை கருப்பு தினமாக போராட்டம் அதை அடக்கிய முறைகளும் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்ததாக யாழ்ப்பாணத்தில் நடக்கிற சத்தியாகிரக போராட்டம் 1961 ஆண்டு. சத்தியாகிரக போராட்டத்துல பெண்களின் பங்களிப்பு. சத்தியாகிரக போராட்டத்துல பங்கு பெற்றவர்களை போலீசார் அகற்றுதல். பிறகு பல்வேறு பிரதேசங்களில் நடந்த அதை ஒட்டிய ஊர்வலங்கள். இது தமிழரசு முத்திரை வெளியிடப்படுதலும் தமிழரசு முத்திரையும். இது செல்வநாயகம் தமிழரசு முத்திரையை விற்கிற காட்சி. இதன் அடுத்த கட்ட நகர்வை அறிய சில புகைப்படங்கள் வழங்குகின்றன. அதாவது தமிழரசு கட்சியின் சத்தியாகிரக போராட்டம் மற்றும் முத்திரை வெளியிடல் போன்ற வரலாற்று கணங்களை இவை பதிவு செய்கின்றன. ஒரு வகையில் அச்சடிக்கப்பட்ட துண்டு பிரசுரத்தில் கிட்டுகின்ற தகவலை அனுபவமாக மொழிபெயர்க்க பிற ஆவணங்கள், குறிப்பாக இந்த காண்பிய ஆவணங்கள் உதவுகின்றன. ஒரு வகையில் சேகரங்களுக்கு இடையிலான கலந்துரையாடல்கள் ஆவணங்களை மொழிபெயர்க்கின்றன. இதனோடு சேகரங்கள் கல்லறைகளாக அல்லாமல் செயலூக்கமான கற்றலின் மையங்களாக மாறுகின்றன. நன்றி. Thank you very much, Professor Sanathanan. I would now, it's been a lot, I think there's a lot to digest here. I will now invite all of us all the speakers back into the gallery view so that we can start the discussion. So if you can switch your cameras on and put your mics on. We will start the Q&A Q&A portion of the talk. So just for our attendees, please do use the Q&A chat box. Please do use that to write your questions in Tamil or English. We will do our best to live translate. I think our translator will be in the gallery mode in a second.
And we will do our best to hold this discussion in the bilingual format. I will also say that I thank everyone's patience with the online Zoom format. It is always less than ideal, but we've spent a year on Zoom, and I guess we have learned to be patient and kind to each other through the process. So, I just wanted to perhaps share, Thamilini and I will take turns in, we will kind of tag and sort of read out the questions and formulate questions for everyone. And I do hope that all the panelists can also ask questions of each other. But let me begin actually with two wonderful questions that came from an attendee. And this attendee, Thamil Vendan Anantha Vinanayagan, is a human rights law professional and has two questions. One specifically for Vasuki, and the other is an open question to the panelists. So let me say the first question. The first question describes his father, who also entered politics, and the pursuit of self-determination of the Tamils, inspired by Thandai Chelva's leadership. And so the question is, notwithstanding this, why has Thandai Chelva's non-violent resistant narrative, how has it impacted, influenced, or escalated in the course of the violent Tamil struggle, and by which I guess is the militant phase of the struggle that happened from the late 70s, but particularly the 80s onwards. So Vasuki, that's a question for you. The second question to the whole group is, what will be the role of the archive in the evolution of reconciliation, transitional justice, or a resistance consciousness of Tamils rooted in historical reflection? So if I were to rephrase that a little bit, it would be nice to hear everybody's views, I think, on the potential of, I think, a term that Sana has been working with, which is activation. What does it mean to activate archives? What does it mean, to use Thamilini's discussion, what does it mean to think about a return to words? Is how I would rephrase it. But Vasuki, if you wanted to respond to the first question, we can then move on to the second. Sure. Thanks, Bhavani, and thanks, Tamal, for the question. Yes, it's a challenging one, looking at the arc of Tamil political engagement, which I sort of try to address somewhat elliptically, but in different ways. And I think the turn to militancy, militancy in the sense of taking up arms, was not inevitable. I think there were many moments of different directions in which the movement could have gone, and most importantly, I think different directions in which even militarization could take place. I myself, for instance, in contrast to my grandfather, I myself am not a pacifist. I don't think violence is necessarily a priori something to be taken off the table. But I do think, of course, that in the Sri Lankan case, the trajectory, certainly where we ended up in the Tamil community in terms of the particular trajectory of militarization, I think was extremely harmful to the Tamil community. And of course, both in the violence of the Sri Lankan state and the violence of the LTT in particular. So my sense, there are people who have, for instance, if I can take another international example, the Zapatistas in Mexico have spoken about very important ways in which a militant struggle can be accountable to the people. And that's partly what I wanted to emphasize, I think, in talking about SJV Chelvanayagam's dialogical institutionalism, is that sometimes a nonviolent strategy can be the most radical thing in there, because it can be the one that is most accountable. And I was thinking that even when looking at the cartoons and the photographs of the Satyagraha that Sana put on the table, that sometimes the most radical interventions are not the violent ones. In fact, and I think that's true even in the Sri Lankan case, where I think
through the course of the war, the most radical and courageous interventions, if I had to pick out one particular actor, it would be the University Teachers of Human Rights. That I think they, basically insisted in different kinds of ways about holding all actors, the Sri Lankan government, the Indian peacekeeping force, and the militant groups accountable to the people most affected by their choices, military choices, their political choices, and so on. So, I don't think I don't think, Tamil, I think it's a great tragedy that, in some sense, violence and a particular model of violence, as on contrast, for instance, to the Zapatistas or even the Palestinians at various stages, a particular model of violence overwhelmed the political, and in fact was in many ways anti-political in a very conservative way. So I don't know that. Hopefully that's responsive to your question. Thank you for that. I can respond to the second question as well, but I'll leave it. I think it'd be great to hear from the others as well. So I'll turn it back to them. So if anybody else would like to chime in, otherwise we can move to the next question about the task of archiving and the task of I think engaging with the archive to answer these very, very difficult, I think, questions, right? For which where there is no certain answer one way or the other. Yeah. Should we maybe move on to the second question? And let me just kind of refresh everyone's memories about what the question was about, which is the broader role of the archive, which is, what do you anticipate the role of the archive of this kind to be, or such kinds of special collections? Why is it important? What is the role in the evolution of reconciliation or transitional justice, or towards the assistance of a resistance consciousness rooted in historical reflection? And I was thinking more also in terms of, the work that both Professor Sanathanan and Thamilini have suggested in terms of activation, in terms of returning to words. And I would love to know what you all think. Can I? Yes, please. ஏற்கனவே சுஜித் தன்ன பேப்பர்ல வந்து அந்த ஆகாய்வின் விஸ்பரை வந்து கேட்கறத பற்றி சொல்லியிருந்தார். எப்படி அதுல மெல்ல ஒழிக்கிற சொற்களை வந்து எப்படி ரகசியங்களை அதுல இருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுன்றதை பற்றி. அதே மாதிரி தமிழின் பிரசன்டேஷன்ல வந்து மலையகத்துல இருந்து வந்த மெட்டீரியலை பற்றின ஒரு டிஸ்கஷன் ஒன்று முன் வச்சிருந்தா. ஸோ இது ரெண்டும் வந்து ஒரு வகையில ஆகாய்வு இன்றைக்கு என்ன ரோலை பிளே பண்ணலாம்ன்றதுக்கு ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு. என்றால் உண்மையில இந்த எங்களுடைய வரலாறுகள் எழுதப்பட்டிருக்கிற முறை வந்து இந்த பெருங்கதையாடல்கள் இருந்துதான் வருது. இந்த விளிம்புநிலையாக்கப்பட்ட கதைகள் அல்லது கேட்கப்படாத கதைகள் என்றது எந்த அளவுக்கு எங்களுடைய இந்த பெரிய கதைகள்ல பின்னப்பட்டிருக்கிறது அல்லது எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது முக்கியமானது. ஒரு வகையில எழுதப்பட்ட வரலாற்றை ஒரு வகையில மீட்டு பார்க்கறதுக்கு இந்த மாதிரியான சேகரங்கள் மிக முக்கியமான பங்களிப்பு செய்யலாம்னு நான் நினைக்கிறேன். அதான் இந்த இதை பார்க்க இந்த மெட்டீரியலை குறிப்பா இந்த ஆகாய்வை பார்க்க வருகிற மிக முக்கியமான செய்தி அதுதான். எங்களுடைய கதையாடல்கள்ல விடப்பட்டிருக்கிற விடயங்கள் நாங்கள் எப்படி இதுக்குள்ள உள்ளுக்கு கொண்டு வரலாம் என்பது. அப்போ ஒரு வகையில என்ன நடந்தது என்பதை அங்கீகரித்தல் என்பது ஒரு வகையில ரீகன்சிலியேஷன்ல ஒரு மிக முக்கியமான விடயமாக இருந்தால் இதுக்கு அந்த அடிப்படையில், அதாவது அந்த அஸ்பெக்ட்ல வந்து இந்த மாதிரியான சேகரங்களுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான பங்கு இருக்கிறது. அந்த பங்கினால வந்து இவை மிகவும் திருப்ப உயிர் பளிக்க வேண்டியதாகவும் காணப்படுது. Thank you. Thamilini, do you want to? Yeah, can I add something to that? So add to the Sana's note as well, especially in a context and in a country where the history has been contested, severely contested at the entire post-colonial history, with extreme manifestations of a civil war and structural cultural violence, which is still continuing in very subtle and nuanced ways. This archive, personally for me, provided understanding of the pre-violence part
of that process of resistance. For example, there are a couple of files in the archive that talks about Tamil language schools closures, which is related to Mahavidyalayam. I'll switch to Tamil, which is easier for me. So like Mahavidyalayam and the ஒரு பாடசாலையை வந்து மகாவித்யாலய ஸ்டேட்டஸுக்கு மாத்துறதுக்கு நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட்டிட்ட அனுமதி எடுக்க வேணும். So what they were doing, like how like kind of these policies, post-colonial policies, affected the Tamil people in various மட்டங்கள்ல, various level. So இந்த மகாவித்யாலய க்ளோஷர்ஸை வந்து அந்த அனுமதி வழங்காதது, அண்ட் தென் தமிழ் டீச்சர்ஸ்ட ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கு வந்து அனுமதி வழங்காதது, டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் வழங்காதது, சிங்கள டீச்சர்ஸை வந்து யாழ்ப்பாணம் அண்ட் ஏனைய வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் இருக்கிற பாடசாலைகளுக்கு அனுப்புறது, அண்ட் தென் தமிழ் பாடசாலைகளை தமிழ் சிங்கள பாடசாலைகளாக மாற்றுறது, அண்டு ஒவ்வொரு சின்ன இப்போ பாடசாலைகளை எடுத்துக்கொண்ட ஒவ்வொரு சின்ன விஷயங்கள்லையும் இந்த மாற்றங்களை வந்து they were like kind of implementing. So that detail level of how that structural discrimination happened is a very key point in understanding this archive. Bhavani, is it okay if I add? Tamil ரொம்ப நன்றி உங்களோட முக்கியமான கேள்விக்கு. I'm going to switch to English because it's much easier for me. So in terms of the archive and its future or its role in reconciliation, I think there's a number of different ways in which we can take this, right? And I really loved Professor Sanathanan's use of the cartoons and kind of excavating those images and the letters, and similarly with Thamilini, going back to those pieces, because I think it tells us a number of things about the future of the archive. One is that things haven't changed. Right, the history of what we saw in, whether it's the letters that I read out from the minister saying that they will use the law to evict people from their lands. It's, it continues to this day, right? So we see that with the military occupation in certain areas, etc., where the law is being deployed in a particular way to erase and remove the local Tamils from their land. So there's that kind of reflection, I think, which is important. And then, for me, when I think about the future of the archive and what this archive actually gives us, it has something to do with how we understand transitional justice, which, in some ways, it's about how do we move from a violent past, and it's about reconciliation. And in another way, it's about the truth. Right. And the truth is, it's being, as Thamilini said, it's being reconstituted as we speak. And we've seen this happen in terms of the Canadian context, where the truth has actually been completely really hard to rediscover. And, we've had to listen to the survivors of the Truth and Reconciliation Commission or the survivors of the residential schools to kind of recuperate the truth. And so the archive here gives us a space. And, for those of us that are in Canada, this is really important for us, right? Because we're actually stealing the land from the Indigenous people. And so in order to kind of recuperate or recover that memory, the archive then gives us a window into, well, what really happened. And it allows us to kind of move forward, whether we take on the liberal conception of truth, or whether we take on a Fanonian conception of truth, or humanism, or whatever. I think it's really important in how it characterizes what has happened and why we're in this moment. Thanks. Thank you for that, because I think what the other theme that I sort of picked up on through all your presentations, and it was really brought out to me in Sana's discussion as well, is that an archive, this is what has survived from
Chelvanayakam's life, right? It is by no means a complete record. It is one more layer. It is one more window. It's one more threshold. And a lot of digital scholarship now, but also I think historical work proceeds by linking things from one set of collections to another set of collections. So, to me, what was very moving about all your presentations was that in each of your disciplinary specializations, there was that kind of gesture towards linking it to something else, either an object or a concept. And in that process, all four of you were able to, in a way, show how the protagonists in these archives, whose voices we hear, are able to also imagine themselves or imagine all the imaginative worlds that inform the words that we see on the paper. So I really, really appreciate the work that all four of you did. I have a couple of other more questions that have just come up in the chat box. One is a kind of comment and from Ilango, who says that, there's a return to words, but I suppose, I'm just thinking about how we're discussing it, but it begins, as Thamilini has stated, with the process of having a social or communal history, or even a political history of Tamil-speaking people in Lanka. So by which, I guess, if I'm to rephrase it, Ilanga is also, I think, gesturing to the same point of, interlinking on points of departure, that the archive in itself exists only in relations to all the social relations in which it is embedded or was embedded, and in the way in which we respond to that archive is also, in a way, colored by the social that we bring to it, right? And I just wondered if any of you had a kind of a response or would like to speak to that comment. I think it's a comment that would work for all of you in a way. Yeah, shall I step in briefly, Bhavani? So I think, just building on the previous question and the discussion as well, and Ilango's question as well, I was thinking about, one of the people I have learned most about in thinking about the archive has been Diana Taylor, one of my colleagues at NYU, who's written a book called The Archive and the Repertoire, where she speaks about the many different ways in which we both store and transmit knowledge, with particular focus on the politics of sort of embodied memory. And the way in which, and for her, repertoire is a way of thinking about the histories of sort of the everyday social histories, and perhaps this is partly what Ilango was talking about, of protest movements, of demonstrations, of dances, of music, of all the different ways in which memory gets embodied in gesture, in dance, in sound, and so on, and in ways that somehow escape the archive. So it becomes, so that history of embodied memory becomes both, or the engagement with embodied memory or taking it seriously becomes actually also a way of reading the archive. And that's always, so it's always a dialectic in some sense between the written word and the ways and the perspectives that gives us, and the kinds of people and things that it surfaces to the ground, and thinking of the repertoire of embodied memory as being, in some sense, has standing in tangent to it in different kinds of ways, both challenging it and expanding it and enriching it in complex ways. And yeah, so I think a lot of people who work on memory politics, from Sana and others, are engaged in precisely that, in some sense, standing in some productive tension with the traditional archive. Go ahead. I guess just to build on that perspective, if I may, I think the archive also gives us a perspective into the actual lived histories of the people who the letters kind of speak to, right? And what they were feeling and what they were actually going through at that moment. And it kind of brings out the embodied experience in some ways. And, Vasuki and I kind of we're fellow travelers in the Twale space, where we often talk about the lived experiences of the racialized peoples of the global South.
And here, I think this particular archive, and coming back to the processes that Ilango kind of talks about, I think it's also an important reflection, right, of picking up the violence, and this comes back to the earlier question about violence too, of what these people were feeling. And so for me, in my kind of short talk, I talked about the Tamil typists, and I was thinking about all the Tamil typist uncles that I know, who I had come across in many different spaces, in whether it's in Badiklo or in Jaffna or in Balan, and just thinking about their predecessors or the folks that came before them who were typists, and the violence that they must have felt, knowing that they were going to be made redundant because they weren't proficient in a language that they didn't have to know before 1956, right? Sana, Tami? அந்த உரையாடலின் தொடர்ச்சியாக வாசுகியும் சேவியரும் குறிப்பிடும் அந்த எம்போடிட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இந்த டேஞ்சிபிள் ரெக்கார்ட்ஸ், இதற்கான ஒரு எண்ணிம தடயங்களை நான் எனது உரையில் குறிப்பிட்டது போல அந்த எண்ணிம தடயங்களை எவ்வாறு உருவாக்குவது, அந்த எண்ணிம நினைவுகளை நாங்கள் எப்படி விட்டு செல்வது, இந்த உதாரணத்துக்கு இந்த ஊர்கள் இடங்களின் பெயர்களை தொகுக்கிறது, அதை விக்கி தரவில் இணைக்கிறது, அந்த இணைப்பு, அந்த லிங்க் டேட்டா அந்த இடங்களுக்கான ஒரு எண்ணிம அடையாளத்தையும் அந்த ஒரு கலெக்டிவ் சோஷியல் ஹிஸ்டரி அண்ட் ஆல்சோ ஒரு சமூக நினைவினையும் வழங்குகிறது. இதே போல நாங்கள் இந்த ஆவணங்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் சமூக அமைப்புகள், சமூக நிலையங்கள், பல தொழிற்சங்கங்கள், நிறுவனங்கள் தொடர்பான மீதரவுகளையும் நாங்கள் தொகுத்து பட்டியலாக்கி ஒரு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சொற்களஞ்சியம் தயாரித்திருந்தோம். ஏறத்தாழ கிட்டத்தட்ட 300 நிறுவனங்களை நாம் அடையாளம் கண்டுள்ளோம். இந்த ஒவ்வொரு நிறுவனம் அமைப்பின் இருப்பும் இயங்கியலும் கூட ஒரு நுண் வரலாறு தான், ஒரு சமூக வரலாறு. அப்ப நாங்கள் அதுகளையும் இந்த எம்போடிட் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்குள்ளால எப்படி பார்க்கறது, அந்த டேஞ்சிபிள் ரெக்கார்ட்ஸை நாங்க எப்படி அந்த எண்ணிம நினைவுக்கு இல்லை அந்த டிஜிட்டல் மெமரி ஒரு டிஜிட்டல் ஸ்பேஸுக்கு கொண்டு போறது என்றதும் இதில் நாங்க முக்கியமா பார்க்க வேண்டிய ஒரு விடயம். Thank you. That was a really amazing comment. Sana, any thoughts you want to add to this? இல்ல இதுல அடுத்த முக்கியமான விஷயம் இந்த மாதிரி ஒரு டிஜிட்டல் ஆர்கைவ். ஸோ இதுல உண்மையில அது இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இந்த மெட்டீரியாலிட்டி, அதாவது டாக்குமெண்ட்ஸ் இந்த மெட்டீரியாலிட்டி நாங்க பார்க்க முடியாது, ஒரு விஷுவல் இதான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஸோ இந்த ஹோல் ப்ரோசஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷன் எல்லா இடத்துலயுமே நடந்துட்டு இருக்கிறது நாங்க பார்க்குறோம். ஸோ அதுல அப்ப அந்த ஒரிஜினலோட மெட்டீரியாலிட்டி இல்லாம போயிருக்கு, அது ஒரு விஷுவலா மாறி இருக்குது. ஸோ எங்களோட ரெஸ்பான்ஸ் உண்மையில அதுக்கு தான் காணப்படுது என்பது முக்கியம். ஆனா அப்படி இருந்தாலும் இதை தொகுத்து பார்க்கும்போது எனக்கு சுவாரஸ்யமா இருந்தது என்னன்னா, என்ன சொல்றது, டெலிகிராம்ஸ், மற்றது லெட்டர்ஸ், இந்த மாதிரியான கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம், அன்றைக்கு இந்த மாதிரியான கம்யூனிகேஷன் எப்படி இந்த சுஜித் சொன்ன மாதிரி எப்படி இந்த பொலிட்டிக்கல், அதாவது சொசைட்டியோட அல்லது பப்ளிக்கோட என்ன மாதிரியான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணாங்க, என்ன மாதிரியான மோட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன்ஸ் இருந்தது, அந்த மாதிரியான தகவல்கள் அது எந்த மாதிரியான இன்டர்வல்ஸ்ல இதில் வந்திருக்குது, யாரெல்லாம் எழுதியிருக்கிறாங்க, இந்த மாதிரி எந்த லாங்குவேஜ்ல எழுதியிருக்கிறாங்க, அவங்களோட கையெழுத்து, அதனோட டிசைன், அது எல்லாமே அந்த கரெக்டர்ஸை கொண்டு வருது வெவ்வேறு விதமா. ஸோ இது எல்லாமே ஒரு வகையில அந்த சோஷியல் ஹிஸ்டரி பத்தின டிஸ்கஷனுக்குள்ள தான் இது கூட போற மாதிரி இருக்கு. அதாவது ஒரு ஈவன் தோ இந்த மெட்டீரியல் ரொம்ப பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அல்லது பொலிட்டிக்கல் லீடரோட ஆர்கைவ்ல இருந்து வந்ததா இருந்தாலும் அதனோட இந்த ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதனோட இருக்கிற அந்த விஸ்பர்ஸ் எல்லாமே சோஷியல் ஹிஸ்டரி சம்பந்தமானதா தான் இருக்கு. ஸோ நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் அது கொண்டு வருதுன்றது முக்கியம். அது மட்டும் இல்லாம நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது இன்னும் ஒரு சான்ஸ் எங்களுக்கு கொண்டு வருது, ஏற்கனவே இருக்கிற வேற ஆர்கைவ்ஸை என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்கு இந்த மெட்டீரியல் எங்களுக்கு உதவ போகுது. ஸோ அதை கனெக்ட் பண்றேன், ஏன்னா எல்லாமே ஜிக்ஸோஸ் மாதிரி இருக்கு. ஸோ இந்த ஜிக்ஸோல இது ஒரு ஜிக்ஸோ உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குது. ஸோ இது மற்ற ஜிக்ஸோஸை கொண்டு வைக்கிறதுக்கான சாத்தியப்பாட்டை கொண்டு வந்திருக்கு. ஸோ இது ஒரு இண்டிபெண்டான என்டிட்டியா இருக்க முடியாது, இது மற்றதோட எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணப்பட போகுது. ஸோ ஒரு வகையில மெட்டீரியல் அவைலபிலிட்டி என்றது இப்ப நூலகம் வந்ததுக்கு பிறகு நூலகம் ஒரு வகையான மெட்டீரியல் அக்சசபிள் ஆகிருக்கு. ஸோ நீங்க வீட்டுல இருந்து கொண்டே எல்லாத்தையும் பார்க்கறதுக்கான சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்கு, ஒரு டவுட் வந்தா உடனே பார்க்கறதுக்கான சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்கு. முந்தி இருந்த மாதிரி ஒரு லைப்ரரிக்கு போறது, அந்த டைம், அதுக்கான எஃபர்ட்டே இல்லாம போயிருக்கு.
அப்ப இந்த சேகரமும் வந்து ஒரு வகையில அதை சாத்தியப்படுத்தி இருக்கு. அதால வந்து இந்த மாதிரியான தகவல்கள் ஆக்கள் பொது ஆக்கள்கிட்ட போறதா இருக்கட்டும், அல்லது ரிசர்ச்சர்ஸா இருக்கட்டும், ஒரு ஆர்டிஸ்டா இருக்கட்டும், யார்கிட்ட I think we've lost Sana because he's frozen. Maybe he'll be able to rejoin us. But let me just say that Sana's comments about are quite varied, and one of course is about translation, but it's also about the kind of material practices of writing and of letter writing, which for Sana became a kind of a window into the embodied social practices that the archive gestures towards. And I think thinking about Thamilini's comment that in fact what's interesting about the archive is that once you look at all the different types of people who are writing Tendai Chelva, you are able to map a whole world of association of life between the vibrant association of life that existed in the 1960s and early 70s. I want to move on to a couple of other questions that have just come in. One is, and I think partly has been answered by our discussion, is of many of Tandai Chelva's legacies, what lessons can we take away in our current political context on the island, where history seems to repeat itself? And I think this is something that all of you have alluded to. I suspect we've lost Sana, but hopefully he'll come back. But maybe I could invite the three of you to think about, just speaking from your own kind of research, what are these kinds of lessons? And I think, some of it, I think Sana laid out is, it could lie in really thinking hard about what's the history of the boycott, right? Which is a kind of a word that comes to us from Ireland, and how does it acquire a kind of Tamil life, and how that life is mediated, say, by, ongoing prior boycott events, say, in India, right? So there is a kind of transnational sort of history that emerges in the circulation of words. That struck me as one example in response to this question, but there might be others, and I just wondered if any of you would like to comment on that. Did you, Vasuki or Thamilini, did you want to go first? No, go ahead. I can follow you. So I guess I have two kind of reflections on Gary's question about, what can we learn? And the first is, if we, I didn't spend a lot of time in the archive, in Chelvanayakam's archive, but the amount of time that I did spend in there, I learned about the importance of resistance. Right, the way in which people were resisting the bureaucratic violence that they were experiencing on a daily basis through the writing of the letters to this political figure. And so for us in this moment, as we reel from the boycott or from the demonstrations a few weeks ago during the Independence Day of Sri Lanka, it's important to kind of remember the resistance, right, of the against the bureaucratic violence that we see on the island. And then I guess in terms of shifting a little bit and maybe kind of reflecting on being a lot more reflexive and being embedded in my own kind of experiences, for me, what was really striking about spending time in the archive was that it took me back to a place that I had kind of cordoned off and compartmentalized because of my own lived experiences on the island. And so it kind of took me back to those histories of, the things that my father would talk about or my mother would talk about when we fled, and, thinking about the ways in which the violence was inflicted, right? And to kind of remember
that too, because, again, coming back to the point of being on stolen land, there's a particular reason why the Tamil communities here in this particular land, right, and occupying this particular land. And so it's important to kind of think about that as well. Vasuki? Yeah, sure. I mean, I think my response was going to be somewhat related to what Sujith was saying in terms of thinking about resistance. To me, one of the things that I take from all the sort of everyday accounts of resistance, or the everyday evidence or traces of resistance, to use Thamilini's word, that you see in the archives, I think is this idea, I think, that the struggle for freedom, the struggle for dignity, that these are things that have expression not necessarily in statist formulas or statist goals, whether it is representation or statehood or any of those things. Not that those are not important, but those have actually in some sense had preoccupied our notions of freedom. And we need to be, and I think there is a sort of latent imagination of freedom here that's in the struggle itself. That is not only in terms of goals that could be understood and that get meaning through their manifestation or their realization in state-referenced conclusions. So, thank you. Tami, would you like to say something? Yeah, in terms of the lessons, in terms of that kattal, we should also look into வரலாறு என்பதும் வரலாற்று எழுதியலும் இலங்கை சூழலில் மட்டுமன்றி உலக வரலாறு நெடிதும் வளமையாக ஆளுபவர்களின், அதாவது அரசியல், சமூக, சமய, பாலின அதிகாரத்தில் உள்ளவர்களின் வரலாறாகவும் தொகுப்பாகவுமே இருந்து வருகின்றன. இவ்வகையான வரலாறுகள் எழுதப்படுகையில் அல்லது தொகுக்கப்படுகையில் விடுபட்டவை எவை, மறைக்கப்பட்டவை எவை, மறக்கப்பட்டவை எவை, எவர் என்னும் விடயம். செல்வநாயகம் ஆவணகத்தை பொறுத்தவரை எனக்கு the thing that struck me, one of the important things was the fact that there's an absence of women in the archive. சில கோப்புகளில், பாடசாலை தொடர்பான கோப்புகளில், ஆசிரியர்கள் தொடர்பான குறிப்புகளின் போது ஆசிரியர்கள், அதாவது பெண் ஆசிரியர்கள் எழுதிய கடிதங்கள் உள்ளன. ஆனால் இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் வரலாற்றை பார்த்தீர்கள் என்றால் ஆரம்பத்திலிருந்து பெண்கள் தொடர்ச்சியாக இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் பலவித போராட்டங்களில், ஆரம்பகால ஸ்ரீ எதிர்ப்பு போராட்டத்திலிருந்து, தமிழ் இயக்கத்திலிருந்து போராடியும் செயற்பட்டும் வந்திருக்கின்றனர். அவர்கள் தொடர்பான குறிப்புகளோ கடிதங்களோ ஆவணங்களோ இந்த ஆவணகத்தில் மிக குறைவாக காணப்படுகிறது. அது ஒரு முக்கியமான விடயம். இந்த கேப்ஸ் அண்ட் அப்சன்ஸை நாங்கள் எப்படி நிரப்புவது? வாசுகி ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டது போல அவர் சில வாய்மொழி வரலாறுகள் எடுத்திருந்ததாக குறிப்பிட்டிருந்தார். அவ்வகையான இந்த போராட்டத்தில் பங்கு பற்றினவர்களை அல்லது இலங்கை தமிழரசு கட்சியுடன் இணைந்து, செல்வநாயகத்துடன் இணைந்து செயற்பட்டவர்களின் வாய்மொழி வரலாறுகளை நாம் ஆவணப்படுத்துவதன் ஊடாக நாங்கள் அந்த கேப்ஸையும் சைலன்ஸையும் நாங்கள் முழுமையாக்க முடியும். இந்த இணையவழி இணைந்திருக்கும் பலருக்கு செல்வநாயகத்தின் இல்லை தமிழரசு கட்சியுடன் செயற்பட்டவர்களின் பெயர் விவரங்கள் தெரிந்திருக்கலாம். அவர்களின் விவரங்களை பகிர்ந்து கொள்வதனோடு நாம் அந்த வாய்மொழி வரலாற்று முன்னெடுப்பையும் செய்வதனோடு ஒரு ஆவணத்தின் அந்த கேப்ஸ், சைலன்ஸை நாங்கள் நிரப்புவது முக்கியம். Thank you, all three of you. I think the invitation to actually think about the future of this archive lies very much in the circulation of this archive. And I think, just speaking to the spirit of Vasuki's presentation as well, the first part of it, the idea will, I hope, germinate in many people to get in touch with us and for UTSC to start thinking more actively about collaborating and using these archives. I want to now move on to a couple of questions. I think there's one question here, and this really picks up from some of your comments prior.
again from Ilango, which is really about the potential of writing a non-state history of Sri Lanka and where, or non-state history of the Tamil people, and where we see potential for that here. And I would say, let me preface that by saying, you know, when we talk about historical trauma, one can think of it also, say, in broader South Asia, where partition, of course, hangs as a specter over a lot of, you know, post-colonial India, post-colonial Bangladesh, post-colonial Pakistan's histories as well. And for the longest time, those histories were not really acknowledged or taught in state curriculum in history schools. It was a kind of a thing that existed, but was never, in a sense, discussed, right? And never, in a sense, no official position, as it were, was taken. If you think about, you know, state history curriculum or state history textbooks and things like that. Similar things have, of course, happened in the island as well. The island is not an exception. And so there's a kind of a broader context for, I think, framing the potential of writing these histories, as Thamilini says, from below, as some of you have indicated, in relationship to other contexts, whether it is Canada or whether it is embodied practices, memories, material objects. So I just wondered what you might have to say for the potential, or perhaps how is it important to think about these social histories, these political histories, which are not entirely in tune with what the state has, or what say an official history. Let me not use the word state. Let's just say official, authorized history would allow. Begin if that's okay. Then I just want to say that yes, I think there are many important interventions. Of course, you know, the incomplete Tambu that Sana did is sort of one example. The archives of memory that Mala Dialvis and Hasani Haparachi have produced is another one. And if I can say a minute, say one brief thing about the archives of memory. Tomorrow, in fact, we're having a memorial for Mala Dialvis, where Sana and others are actually going to present in relation to this particular project in different kinds of ways, giving it a particular life. But I think it is a good example of something that's you know, a counter in some sense to state history, both something that is not centering the state, but also challenging statist histories or top-down histories, and is a different kind of people's history that you know, focuses on the fragments that you get from people's memories, the photographs that you get from sort of family albums, the ways in which, the different kinds of ways in which history, in some sense, is all around us. And even if not formalized in as something that is an archive, and I think it's in that, it's by, in some sense, taking that repertoire very seriously. So I think, yeah, I think there has been, you know, both the disillusionment with the state in Sri Lanka has also been accompanied by disillusionment with statist histories or official histories in some sense. And like in many other places, a great interest in sort of bottom-up narratives around history, which by definition are incomplete. By definition are things that are fragmented, complex, multiple told stories that may be at odds with each other. But that's the nature of. So. Thank you. Any of you, would you like to step in and answer this question about writing histories not in the official register and the role of the archive in that? Bhavani, if no one else has wants to chime in, I guess the prompt from Ilango reminds me that, you know, for many of the folks from the island or from the north and east, there aren't that many of us, right? And so in particular, who are doing this kind of academic archival excavation of those histories, the bottom-up histories. And so one of the things that I really try to kind of do with some of the students that have come through my institution is to kind of push them to ask these questions of go back and
think about your own experiences in the context of the archive or in the context of, the conflict. And so I think, coming back to Ilango's question of, is it being done? I'm not so sure, right? And I think that also has something to do with the way in which the state history has privileged or has been privileged so far, which also then tells us a story about why there are only two, I think, Vasuki, I think you and I are the only two international lawyers that we know of, and Tamil. And then there's, a bunch of people in Australia that I know of who are doing kind of similar stuff, which, I think speaks to that story too, that we shouldn't forget. So, just kind of moving on, I feel like there are a couple of interesting questions that I'm going to try and summarize. First, there are a number of questions concerning the challenges and the intricacies of thinking about ordering the archive itself. So, the classification system, and, these are questions, I think, for Tanis, who I believe might be here. Tanis, are you here? Yes. Yes, I'm here. Okay, great. So let me quickly, thank you. Let me just quickly reiterate some of the questions, and I'm going to summarize here because there were several, about asking you maybe to talk about the intricacies of the original order of the fonts of the boxes and their disorder and the challenges with the arrangement. And I'm going to tag on a little bit of a question, which is also, I think, maybe partly will be answered by Thamilini, which is how did you think about, the translation part of the classification, right? The way in which these item level descriptions were translated and ordered. Yes, so let me share my screen to answer the first question about how everything is organized. Yeah, can you see my screen? Yep. Okay. Yeah, so this is the finding aid on Discover Archives, as I showed you before. And so actually Chelvanayakam's papers were very meticulously organized to begin with. The personal material, the correspondence, was organized by name of the person. So if you click here, everything is in alphabetical order. Again, you can download a PDF version of the finding aid there. The professional files, if we go, so everything is written, if you go down and search these notes, you can kind of see everything about how it was organized. And so if I click here, I can show you what I wrote. So this is the system of arrangement. So the files maintain their original order, which is organized by subjects and events. The titles that you see that aren't written in square brackets were written by Chelvanayakam's office himself. And at a certain time, the Federal Party's office worked out of his house, it seemed like, because all of the addresses were of his house on Alfred Gardens. So also, the original numbering system of the folders had been maintained, although it is unclear who kept this system. Perhaps it was the secretary. That was kind of an assumption. So the folders were numbered from 1 to 154. You could see that on the papers themselves. Each paper has a number written on the top, and so that is how things were organized in Chelvanayakam's office. And we kept that. You can find that within the papers. And when you look at the images, you can see that as well. And so exceptions are provided in the notes because there are some exceptions. There were some folders without numbers. The original file titles had been kept. However, sometimes the title wasn't written on the original folder. And then that's where we have provided it in square brackets. That means that, yeah, the archivist has provided the title. And so, yeah, just to say because about 50% of the material was in Tamil, that's really why we brought in Thamilini in this, because I needed assistance to read the Tamil papers. And so, yeah, it was really a process of passing back and forth the papers and having Thamilini translate things
translate the papers or tell me the contents, and also helping to write the file titles and write the file descriptions of what the file contained if it was completely in Tamil. Yes, did that answer? I think so. That was a really good response. Maybe Thamilini, I can maybe have you come in and share a little bit with the audience some of the discussions and decisions that I think as a cataloger doing the translation you had to sort of engage with. And I know you and I talked a little bit about, you know, the legacy of colonialism on our library catalog system, right? And the kind of struggles that and thinking that one had to do to think about how to make this material available, how to kind of classify it. Could I ask you to maybe say a few words just to share with our audience your own journey in this? Yeah, sure, Bhavani. எனது உரையில் குறிப்பிட்டிருந்தது போல அந்த பகுப்பாக்க விடயங்கள் தொடர்பான பல விடயங்கள் இந்த ஆவணப்படுத்தலில் நான் எதிர்கொண்ட சில சவால்களாக இருந்தது. இதற்கு really needed a lot of background research, பின்புல ஆய்வு. அதாவது 1960-70களில் certain உள்ளக நிர்வாக அலகுகளை எப்படி அழைத்திருந்தார்கள். உதாரணத்துக்கு கிராம சபை, டவுன் கவுன்சில் என்பது 1964 முதல் வில்லேஜ் கமிட்டி என்று அழைக்கப்பட்டிருந்தது. அதுக்கு பிறகு 1964 பிற்பாடு வில்லேஜ் கவுன்சில் என்று பெயர் மாற்றப்பட்டிருந்தது. பிறகு 1960-70களுக்கு பிறகு அது கிராம சபை காரியாலயம் என்றும் அழைக்கப்பட்டது. கிராம சேவகர்கள் ஆரம்பத்தில் அக்கிராசனர் என்று அழைக்கப்பட்டனர், பிறகு கிராம சேவகர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டனர். ஸோ இது மாதிரியான பல விடயங்கள் நாங்கள் வீதரவு உருவாக்கத்தின் போதோ இல்லை பகுப்பாக்கத்தின் போதோ இவை தொடர்பான பின்புல ஆய்வு தேவையாக இருந்தது, உதவியாக இருந்தது. அத்துடன் நான் எனது உரையில் குறிப்பிட்டிருந்தது போல மலையக தமிழர் தொடர்பான அவர்களின் அந்த தோட்டங்கள் தொடர்பான ஆவணப்படுத்தலின் போது அவற்றை அந்த ஜியாகிரபிக்கல் கேட்டகரிக்கு, அதாவது நிலவியல் சார்ந்த பகுப்பாக்கத்தின் கீழ் போடுவதா அல்லது ஒரு கோஆப்ரேட் நேம், அவர்கள் ஒரு நிறுவன ஒரு பொருளியல் நிறுவனம் என்ற பகுப்புக்கு கீழ் போடுவதா என்ற விடயம். இப்ப அதில் நாங்கள் வாழ்விடம் சார்ந்த இடத்தை மையமாக வைத்து நாங்கள் அந்த பகுப்பாக்கத்தை இந்த ஆவணப்படுத்தலில் மேற்கொண்டிருந்தோம். ஸோ எல்லா மலையம் தொடர்பான எல்லா தோட்டங்களும் அது ஒரு ஹியூமன் செட்டில்மெண்ட், ஒரு வாழ்விடம் என்ற பகுப்பாக்கத்தின் கீழ் தான் பகுக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ அது மாதிரியான விடயங்கள். ஸோ இட்ஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட் டு கான்டெக்சுவலைஸ் அந்த சூழமைவு, அது அரசியல், பொருளியல், சமூக சூழமைவுக்கு ஏற்ப கண்டெக்சுவலைஸ் பண்றது முக்கியமாக இருந்தது. அந்த காலப்பகுதி தொடர்பான அவர்கள் பாவித்திருந்த பெயர்கள், இப்ப கிராம சபை, அந்த கிராம சபைக்கு இருந்த அதிகாரங்கள் என்ன, அவங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்ன தொடர்பான விடயங்கள் தொடர்பான பின்புல ஆய்வு முக்கியமாக இருந்தது. அத்துடன் பெயர்கள் தொடர்பான விவரங்கள், அது லைப்ரரி கேட்டலாகிங்கில் ஒரு மிக முக்கியமான விடயம். அத்தாரிட்டி கண்ட்ரோல் என்பார்கள். இப்ப தமிழ் பெயர்களை நீங்கள் பார்க்க போனீர்கள் என்றால் இந்த கடிதத்தில் உதாரணத்துக்கு VA அழகக்கோன் தொடர்பான அவர் ஒரு லாயரா இருந்தவர், ஆல்சோ மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட். அவரின் பெயர் கிட்டத்தட்ட 7 விதமாக இந்த ஆவணத்தில் ரெஃபர் பண்ணப்பட்டிருந்தது. ஒன்று அழகக்கோன் வானா ஆனா, அழகக்கோன் நீ என்ன ஏனா, அழகக்கோன் விராசி பிள்ளை ஆல்பர்ட், விராஸ் பிள்ளை. ஸோ அவர் தான் பாவித்த பெயர் என்ன, தான் எழுதிய கடிதங்களில் அவர் பாவித்த பெயர் என்ன, அவர் தன்னை எவ்வாறு அடையாளப்படுத்தி இருந்தார் என்ற விடயம் தொடர்பான ஒரு ஆய்வும் இந்த கேட்டலாகிங்க்கு முக்கியமாக இருந்தது. என்றால் தனிப்பட்ட நபர்கள், இந்த இண்டிவிஜுவல்ஸ் தம்மை எவ்வாறு அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறார்கள், அதை அந்த அத்தாரிட்டி கண்ட்ரோலுக்குள் நாங்கள் சேர்ப்பது என்பது. இந்த மாதிரியான பல விடயங்கள் இந்த கேட்டலாகிங்க்கு முக்கியமாக இருந்தது. Thank you. That was really helpful. And we've had some questions saying that there's so many documents, right? How will an ordinary user navigate through them? And I would just say, as a response to those comments,
that, this is the sea of history, this is the ocean of history that we all swim in. And, the handbook that Tanis has just shared in the chat box is is your key to this archive. And so please do use the handbook. The archive is in English, the handbook is in Tamil and in English. So please feel free to look up what document you would like to look at further from the handbook. You can browse the handbook, you can download it as a PDF, and then use the numbers in the handbook as a guide to then find the document that you need to read. So in a way, it goes back to the beginnings of memory, to the beginnings of archival memory itself. And archive is a lost archive unless you have these finding aids, and unless you have cataloging and classification systems that allow for users to access them. I now want to move on to a question that Parvati Kandasamy, or comment actually that Parvati Kandasamy has shared. And this has to do, it's a long comment, so I won't be able to share all of it, but the gist of it is really, I think, picking up on a theme that was, that Thamilini brought up, which is that this archive is also, has its own silences, right? And I think she's urging us in a way to think of the silences as not just, official silences coming from the state, but also, I think, the silences that are brought up by social norms. And in this case, the absence of women. So in this context, one of the things, the comments she has is that, women were not members of the Tamil Archivist Party. And then perhaps what we need to do is actually, oral history would be the way to bring forth those other histories, those important kind of moments of political participation and political work. And I just wanted to, before I open that up, that comment for discussion with all the panelists, I just also wanted to highlight that the fact that this archive has survived itself is because of the women in the Wilson family. Mrs. Wilson, Mrs. Chelvanayakam documented and kept the papers, and Susiri Wilson, first classified and made sure that the papers survived. So with that, I just wanted to maybe open this up by way of, commentary from all four of you, going back to this question of, official, a broader conception of what is an authorized history, and the broader conception of what is a silence in the archive. If anybody would like to take that up as a gesture to reflect. Again, I'll break the ice as usual. So yeah, and I think it's absolutely crucial, both the sort of gendered silences and the caste silences was the other thing I was thinking about very much, because in terms of who had, so on the one hand, there are silences in terms of who, which, in terms of officialdom and so on, and then there are silences about who even had access to writing to be able to write to Chelvanayakam, for instance. So there are a whole range of things around sort of gender, caste, and many other sort of dimensions that are that I think we need to attend to. And I think one way of thinking about the archive is not only what's in it, but also the shape of the community that you get by looking at the archive. And so, through that, there is a negative space, which also, to use a sort of artistic metaphor, that also has a pattern and which tells us things. So one can read the absences and silences of the archives in particular ways. There are people, again, I gave a couple of examples earlier, who have looked particularly, for instance, in thinking about the hill country in terms, which is, in terms of thinking of both gender and caste and their overlap, often through music and through thinking of lullabies and thinking of other kinds of ways in which those parts of Tamil history, Sri Lankan history that are not visible or not heard. Those of you in North America may know, for instance, the work of people like Saidiya Hartman, who have tried to conceptualize how we access, for instance, the narratives of slave women
who came to the US, who were, both on the ships, in the experience of the ships in the Black Atlantic, but also once you were here, who didn't have, where it's too late to do oral histories as we know it now. It's not possible to have a written record, except perhaps in how we interpret, things, death notes and so on. But there are, strategies, she, for instance, refers to the strategy of what she calls critical fabulation, how it requires, in some sense, work on our part in terms of our own imagination of of the lives that are lost in engagement, in conversation with the tracers that we do have. So let me stop there. Sujith, do I see? Sure, if someone else doesn't want to go before me, Thamilini or Sanathanan? Go ahead. Okay, so I guess just picking up on Vasuki's point about caste, and I guess I want to talk about two instances of the silences. One is the caste issue, and the other is the queer building up on or building off of gender, the lack of queer voices. And so, in terms of caste issues, throughout the letters that I consulted, Chelvanayakam, when he was writing to his institutional counterparts, whether they were the ministers or the police chiefs in Muttur or wherever, there was always this kind of reference to these poor peasants. Mm-hmm. Right. And it was, just thinking about that, even through my own lived experience of how folks from my own caste would refer to the people that are of a lower caste. And there was some gesture in the language in the archive itself about their lack of knowledge or their lack of formal education or, quote unquote, their poorness. Right. And, there was words like, their terrible plight, that was used by Chelvanayakam to describe their condition, right? Which even in the land kacheris, which I kind of paid a bit of attention to, there's this reference, of being downtrodden or right, and which I think has quite a significant. It's quite significant when we're thinking about issues of caste, which is now quite at the forefront in our own discussions, right? And then, the other silence, to come back to this idea of silence, is the lack of queerness in the archive itself too. And I was thinking about some of the work that Dilo has been doing, who's a comedian and quite a public figure, especially on the island. A couple of years ago, I remember Dilo saying he was hanging out with some trans women and trans men and connecting with them. And and the idea of queerness and how that's completely erased from the materials. I don't want to make a categorical claim here, but rather, based on the materials that I've seen, there was an erasure, or there has been a silence in terms of queerness. And I'm sure there were tons of queer people in the 50s and 60s, right? And so where were they in the archive, and where were they as part of the self-determination movement that we saw unfold? Mm-hmm. Sana, would you like to come in on the kind of silences in the archive as well, and just respond to this question of, how can we think about the archive itself as having silences? Yeah, so நான் நினைக்கிறேன் அந்த சைலன்ஸ்ன்றதுக்கு மேல முதல் கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்லாம நினைக்கிறேன். அந்த எப்படி ஆஃபிஷியலைஸ் பண்ணப்பட்ட ஹிஸ்டரிக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹிஸ்டரி அல்லது இந்த மாதிரி, ஸோ அதுல நான் நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு ரீசன்ட் எக்ஸாம்பிள் கணநாத் அபேசகரோட ஒர்க். அவர் சிகிரியா பத்தி ஒரு ஒர்க் கொண்டு செய்திருக்கிறார். அதுல அவர் அதாவது ஸ்ரீலங்கன் ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்டரி நரேட் பண்றதுக்கு ஒரு அஃபிஷியல் டாக்குமெண்டா நாங்க மகாவம்சத்தை தான் எடுக்கிறோம். ஸோ அந்த மகாவம்சத்துல சிகிரியா பற்றி இருக்க நரேஷன்ஸ் தான் இவங்க அஃபிஷியலா ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறாங்க ஸ்ரீலங்கன் இருக்க எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸும். ஆனா அவர் ஒரு வேலை செய்யிருக்கார் சிகிரியாவுக்கு பக்கத்துல வில்லேஜஸ்ல அந்த சிகிரியா பத்தி என்ன கதைகள் இருக்கு அதை தொகுத்திருக்காரு. அப்ப அவர் அந்த தன்னோட ஒர்க்ல ரெண்டையுமே சைட் பை சைட் தாரார். அதாவது நம்ம மகாவம்சம் அதை எப்படி நரேட் பண்ணுது,
லோக்கல்ஸ் வந்து அதை பத்தி என்ன கதைகளை வச்சிருக்காங்க, அந்த சிகிரியால இருக்க மன்னனை பத்தி அந்த ஓவியங்களை பத்தி எல்லாம் என்ன கதை வச்சிருக்காங்க. நான் அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மெத்தட்ஸ், எப்படி அந்த அஃபிஷியல் நரேஷனையும் மற்றது இந்த மாதிரியான சைலண்ட் வாய்ஸஸையும் மேலே கொண்டு வரதுக்கு, மற்றது ஏற்கனவே இங்கே சொல்லப்பட்ட மாதிரி தமிழினி சொன்ன மாதிரி எப்படி வந்து இந்த அதுக்கு இந்த கதைகளை எப்படி கொண்டு வரதுன்றது. ஸோ ஒரு வகையில இந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல வந்து அதுக்கான ஸ்பேஸ் அதிகரிக்குது. ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட்டுமே வந்து இப்போ நாங்கள் பேசிட்டு எல்லாமே வந்து ஏதோ ஒரு டாக்குமெண்ட்டுக்கு நாங்கள் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் எல்லாருமே. ஸோ அதுக்கு சில கதைகளை நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். நான் நினைக்கிறேன் அதுதான் மற்றதுல வந்து எங்கள்கிட்ட ஒஃபிஷியல் ஹிஸ்டரி இருந்தாலும் வந்து எங்கள்கிட்ட உங்களுடைய குடும்ப வரலாறுகள், எங்களுடைய கிராம வரலாறுகள், எங்களுடைய தனி வரலாறுகள் எல்லாமே அதோட சேர்த்து கோஎக்ஸிஸ்ட் ஆகிக்கொண்டு தான் இருக்குது. ஸோ அதால வந்து கட்டாயம் அப்ப ஒரு வகையில அஃபிஷியல் ஹிஸ்டரியை சரிப்படுறதுக்கு ஒரு கவுண்டர் ஹிஸ்டரின்றது, ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹிஸ்டரின்றது எப்பவுமே ஒரு வழக்கம், ஒரு ஹிஸ்டரி பத்தின டிஸ்கோர்ஸை சரியா வச்சுக்கொள்றதுக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யும். ஸோ அந்த வகையில இது அஃபிஷியல் ஹிஸ்டரியா இருக்க வேண்டிய தேவை எங்களுக்கு இல்லை. அஃபிஷியல் ஹிஸ்டரி இல்லைன்னு கவலையும் எங்களுக்கு தேவையில்லை. எங்களுக்கு அதுக்கான மாற்று இது எங்கள்கிட்ட இருக்கிறதா, அது எங்களுடைய சமூகத்துல வந்து அந்த மாற்று என்பது ஒரு ஞாபகமா கடத்தப்படுதா என்றுதான் இதற்கு முக்கியமான விஷயம். அதை நாங்க செய்கிறோமான்றது ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம். ஸோ அந்த அவேர்னஸ்ல இந்த மாதிரியான ஆர்கைவ்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது நினைக்கிறேன். Can I add to Sana's note? அந்த மாற்று வரலாற்றை இல்லை அந்த மாற்று ஆவணப்படுத்தல் சார்ந்து நாங்கள் சிந்திக்கிற நேரம், நாங்கள் வாய்மொழி வரலாறுகள் தொடர்பா, காண்பிய வரலாறுகள் தொடர்பா சிந்திக்கிறது மிக முக்கியம். தமிழ் சூழல்ல மட்டுமன்றி உலகத்துல ஏனைய அதர் கான்டெக்ஸ்டு நாங்கள் எழுத்தாவணங்களை தாண்டிய ஒரு வரலாறு இந்த உலகில் எல்லா சமூகங்களுக்கும் உள்ளது. அந்த வகையில் இந்த குறிப்பிட்ட இந்த ஜெண்டர் சைலன்ஸை பொறுத்தவரை செல்வநாயகம் ஆர்கைவில் இலங்கை தமிழரசு கட்சி 1974 ஒரு வெள்ளி விழா மலர் ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தது. கிட்டத்தட்ட 300-400 பக்கங்கள் உடைய ஒரு மலர். அதில் மங்கையர்க்கரசி அமிர்தலிங்கம் இலங்கை தமிழரசு கட்சியில் பெண்களின் பங்கு தொடர்பாக ஒரு நீண்ட கட்டுரை ஒன்று எழுதியிருந்தார். அதில் கிட்டத்தட்ட இதில் பங்கு பற்றியிருந்த பெண்களின் பெயர்கள், எந்தெந்த பிரதேசங்களை சேர்ந்தவர்கள் போன்ற அனைத்து விவரங்களையும் அவர் அதில் பதிவு செய்திருந்தார். நான் அந்த விவரங்களையும் எங்களது ஆவணங்களில் இருக்கிற பெயர்களுடன் ஒப்பிட்டு பார்த்திருந்தேன். அது I couldn't even find many names that மங்கையர்க்கரசி அதில் குறிப்பிட்டிருந்த பெயர்கள் ஆவணத்தில் இருக்கவில்லை. அப்ப அந்த ஆவணங்களுக்கு என்ன நடந்தது என்று என்பது ஒரு முக்கியமான கேள்வி. ஸோ அந்த வகையான ஒரு ஃபாரன்சிக் இன்வெஸ்டிகேஷனும் நாங்கள் செய்யலாம். ஏனைய ஆவணங்களோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து, ஏனைய வரலாற்று ஆவணங்களாக இருக்கலாம் அல்லது நியூஸ் பேப்பர் ஆர்டிகல்ஸாக இருக்கலாம், அது தொடர்பான ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் அண்ட் ஃபாரன்சிக் இன்வெஸ்டிகேஷன் முக்கியம். இரண்டாவது, இந்த எழுத்தாவணங்களை தாண்டிய வரலாற்றை நாம் ஆவணப்படுத்துவது தமிழ்ச்சூழலில் மிக மிக முக்கியம். இதை தமிழ்ச்சூழலில் பெரிதாக செய்வதில்லை. நான் நூலக நிறுவனத்தின் வாய்மொழி வரலாற்று செயற்பாடுகளிலும் கடந்த சில வருடங்களாக ஈடுபட்டு வருகிறேன். நூலக நிறுவனத்தில் நாங்கள் இதுவரை ஏறத்தாழ 400 வாய்மொழி வரலாறுகள் ஆவணப்படுத்தி இருக்கிறோம். அதில் எழுத்தாவணங்களை தாண்டிய தமிழர்களின் பாரம்பரிய கைத்தொழில்கள் தொடர்பான, தொழிற்கலைகள் தொடர்பான, மலையக தமிழர்கள் தொடர்பான வரலாறுகளை எல்லாம் ஆவணப்படுத்தியுள்ளோம். ஸோ இந்த சைலன்சஸ் அண்ட் கேப்ஸை நாங்கள் நிரப்புவதற்கு அது தொடர்பான ஒரு கவனப்படுத்தலும் மிக முக்கியமானது. Thank you very much for all your comments. I mean, I think it just reiterates and perhaps underscores that the launch of this archive is an opening. Archives are often thought of as commemorative entities, and of course they are about remembering. They are about sometimes they take on symbolic value. Oftentimes they take on a symbolic value. But I think it is always important for us to remember as a community and as professionals that it is an invitation. It is an invitation to think again. It is an invitation to look for more detail. It is an invitation to rethink our categories of use and words that we use to describe past events. I want to now read a note that has come from Mrs. Sujith Wilson, who has been on the broadcast listening in.
She had some comments to share about the archive itself in response to our themes and some of the questions that came up. So I'm just going to read out what was transcribed, I think, on her behalf by Maithili Wilson. So let me just read this out. Susili Wilson is listening to this broadcast. She would be happy at some point to clarify the question on who was the secretary who organized my grandfather's papers while he was alive. I think, Tanis, this is speaking to your question about the secretarial work. My grandmother, Emily Grace Bar Kumara Kulasinghe, never threw away anything. My grandfather worked out of Alfred House Gardens, and the office was a room on the right side of the veranda, so separate from the main house and attached only by one of the four walls. I remember him often coming in and going out of that office, zipping into the main house and zipping back. Even with Parkinson's, he could walk fast. So this is just, a very moving image, I think, of where the papers were before they became this digital entity that we are now all looking at. The connection to the kind of household, but also slightly outside the household, the kind of movement of the old Mr. Chelvanayakam. You can imagine him moving in between these rooms of memory and history and his own house. And I suppose at that, at that moment, I think we need to also think about these material and embodied ways by which these papers have come into our hands. And the responsibility, I think, we all bear in making sure that the integrity of these papers are maintained, that we can ask good, hard questions of ourselves, but also of those papers, and use these papers to maybe imagine a different way of thinking about history, enrich what we might already know. I know this for a fact, which is that many, many people have memories of that time. Many, many people have memories of Thandai Chelva. And maybe entering into this archive, dwelling in this archive, will allow us to be able to share those memories as stories, and to be shared, to also think about new and interesting political imaginations. So with that, we're reaching the noon kind of time, and it's time for us to end this session. I have to say that the discussion was extremely enriching, and I'm very glad that we had so much time to address everyone's questions. I want to thank all our panelists for being wonderful interlocutors. I want to thank our interpreter, Ponni Arasu, for really a Herculean job in terms of keeping up and keeping pace. I would also like to thank very much the Wilson family for allowing this, for entrusting this archive to the public, right? And I think it just underscores again and again for me and for all of us who've been involved that this is about collaboration at a variety of levels. There is much work to be done. And there is a role for a shared ground to be built to ensure that papers like these and other collections and other oral histories come to the fore. So with that, thank you very much. Please do get in touch with us. Please do use the archive. And Tanis has actually shared in the chat box both the link to the archive and the link to the finding aid. And you will also see when you go to those links, an email address where you can get in touch. I'm hoping, I think all of us in the team here are hoping that this is just first in a series of discussions that can be curated over the next few years, sparked off by these and other questions that the archives might bring. So thank you very much. Nandri, Vanakkam.